bokk ci ngeen jëf ñu leen di nuyu bu baax am mbégte bu yaatu dalal leen tey ci Eyeafrica TV ci seen programme bi di sunu réew dem ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yu jotee ñu toog ci waxtaanee tolluwaay réew mi ci politique ci koom gi ci lépp di fi am tamit waxtaan yu am solo yu ñu nar a waxtaanee loolu yëpp nag doon rek li nga xam ne rek tolluwaay réew mi la ba tey ci biir sunu réew di am ci ki bu jot ñu bari nag. ñu ngi jégalu itam ci yéex a door gi xam ngeen rek juróom-ñeenti waxtu mooy time bi waaye léeg-léeg xam nga rek trafic bi balaay panélistes yëpp di daje wala léeg-léeg sax xam nga rek mbiru machine waaye anyway incha allah àllarba bu jot daal rek kenn du ko pencoo kenn du ko pàccoo des koy pencoo su ko defee ku ci nekk la ci KMC bokk na ci ak ni critiques yi nga xam ne sax KMC dañ koy jot mooy ci wàllu waste management am na nag ñu leen nangul ne def nañ ci jéego yu ab protest bu demoon ci ba côté yooyu yëpp nañ ci waxtaan ak moom waaye ñëwaat ci mbiru council matters ci mbiru council itam des nañ ci waxtaan liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal because dem nañ ba nag am ñuy wax ne léegi taalib dafa focus nag ci UMC mel ni ku fàtte KMC tey suñu gan gi dina ci nday leeral yu bëree bëri dinañ ci ñëw mbirul mu yëkkati ay kàddu ji wax ci lu jëm ci mbébét gi mu amoon since 1996 ci ngir nekk njiiti réew wala jiiti réew mi nee na ba tey mbébét boobu noonu mosul yëngatu maanaam mosul dem sax bay jeex loolu nag ñu bari am na ñu ko interprété di jàpp ne xëy na bégul xëy na am na leneen lu xew am ñu jàpp itam nag ne dafa bëgg a jaxase xelu opposition bi rek ngir ñu focusaat ci loolu mbiru président Barrow comment bi mu defoon jëmee ko ci ne Brufut comme Dubai di compare ñaari ay yu mel noonu ñu ci bari di ci jàppee ko am nag yenn political analyst lu ñu jàpp mooy président bi lii ay political tactics la yoo xam ne mu ngi koy use against the opposition maanaam dafay wax dara opposition bi focus ci wax yooyu moom mu nekk ci suuf di def lu mu war a def ñu am nañu ko gisee loolu waaye dinañ ci indi jàngat ponk yi daal lañ bëgg a waxtaanee tey ci biir suñu panélistes yi Doudou Dia mi ngi fi Sibi Dieng mi ngi fi Abda tey ci Eyeafrica ci sunu réew ñu bàyyi la nga nuyoo ko ñu seetaan. kontaan naa trop pour ñëw fii tey maa ngi tudd Karamo Ceesay councilor Talinding South the same time man maa nekk chairman of finance committee KMC ba pare ma vice chairman la si waste management truck committee and the same time I'm a member of the Arts and Foreign Relations Committee and then all the sponsors tamit maa ngi leen a jërëm and then I'm just telling them keep it up and then let them keep sponsoring the program. Thank you. jërëjëf Mr Ceesay ñu ngi kontaan nañ trop Mr Dieng. li ko dooree Banjul ba koy nag ñi nekk si diaspora bi maa ngi naan ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu di nuyu the entire staff of Eyeafrica TV di la nuyu yow mi gar mi di nuyu suma brother. Mr Ceesay dañu start ci wàllu waste management biir KMC liggéey bi nga xam ne KMC def nañ ko ci waaye taxul ba léegi am na yenn critiques yoo xam ne ñu ngi ñëw ci wax ne des na lu bari su rawatina mbiru Bakoteh Dump Site demoon nañ ba gis sax am groupe bu jóg boo xam ne dañ demoon foofu protest di jàpp ne dat Bakoteh Dump Site foofu dañ ko war a locate maanaam dañ ko fa toxal yóbbu ko feneen tey boo ñu doon dikkal ci wàllu waste management jéego yi ngeen ci def waaye ba tey taxul nit ñu ngi criticize council bi ci liggéey bi di wax ne dafa des. ok thank you so much laajte bi boobu ñun KMC like bu ñu ñëwoon 2018 dañ fekkoon council ñu ngi am few trucks yoo xam ne sax yooyu si marché la gaa dee dem di collect dump sites yi and some of the communal dump sites so dañ fekk KMC tamit they make an arrangement with some private individuals yoo xam ne trucks line day station in some of the common dump places like Gannaaw Charles Diaw that is Jolakunda Bakaw Nene Wali is there that is opposite Independence Stadium and then other areas boo xam ne every month contractor bu nekk they are spending about 200 to 300,000 so ñun bu ñu ñëwee ñu fekk loolu is a lot and then that is not loolu is not sustainable so si lañ come with an idea and then that idea tamit nekkut KMC sax ñoo ko design but si gox yi la jógee si ward si la jógee
we have meetings in our sub-wards and then to ask for the opinion of our electorates. So based on those ideas, Silenko Yobu General Council will debate over it, and then Silen decide a project on waste management. That's why we were able to secure those Mali trucks based on a PVP arrangement. So I'm not open trucks here. I'm not market seal and them, and then street waste bins. Let's distribute in some of the household in KMC and some of the businesses. So at least KMC soon dollar be right now. From 2018 to date, waste collection land they def. They call them fale bakote dom side. So waste management aspect be bobu is policy issue la. Bobu government be ñoñu mëna jappalé ci lool. With all the development the government is doing, when they don't help councils with a good policy and then with good enforcement, they are difficult for those development to be sustainable. Yo dega balanga okay, sampana tali, sampana fale. The most important monaga set. Even so hole Quran bitami wana affaire set because so buge julli tami infonga set. So set balanga julli dafa difficult. So without those policies, even KMC then is 100 trucks. Dafa difficult. But those policies you muna dimbale monaka the National Assembly and then the central government. So hole waste management bisa there is Ministry of Lands land nega. But waste management aspect, so hole from since the colonial period, the First Republic, the Second Republic, and currently Barrow government too. Waste management is key under the Ministry of Environment. So hole some of the policy instruments or documents that Ministry of Lands are dealing with local councils. But that of the Ministry of Environment, they are dealing straight with the NEA. So NEA is an institution working under Ministry of Environment, that is MEGNA. We are a separate institution from NEA. So we cannot be answerable to NEA or to the Ministry of Environment. Ministry is Ministry of Lands. So that's why the current waste management bill buga table on at the National Assembly. Initially, public health is not responsible for this waste management. So now Ministry of Environment take it up. That's why the minister, that is Rohit John Manja, she tabled it at the National Assembly, the first draft, and then put the whole Nakalenko for people to check the best things from those policies, so that it will be enacted in the country for to implement. But if area councils are not properly involved, that's far difficult because so whole Ministry of Environment, even the central government, the gender motor is expensive, but the office motor they are there for waste collection. It's only area council. Most especially right now, KMC have the capacity than any other area council in the Gambia. In fact, to collect waste. But in waste trucks, they have the capacity not to only collect KMC. They can go some part of Banjul and then even West Coast or even beyond West Coast. But it all depends on our bilaterals and then our own arrangements. Just like if KMC amne modern validity 30. Before other area council them gender similar amount. Why not get network you tune with KMC? You hold nakala your destination coverage you dimbalalan. Because to procure those 30 vehicles currently or compactors, the fly costs about a lot of money, nearly about $200 million. So it's a lot. And then $200 million you can do a lot. So I think what we need as a country, we need a proper communication. So at least with proper communication, at least we can have a clean environment and then sustainable development. Thank you. All right. I'm not solo trop. Wax nga comme ci mbir government bi support bi nga xamne war nañ ko mëna def ak yu ci bala muy ñëw ci suñu paneliste ñom ñu indi seen jangat ci mbir moomu noonu tey ndax yéen ak yeneen seen morom yi tey boo waxee West Coast nga wax BCC xëy na ñi nga xam ne da ngeen ay dëkkandoo ngeen ndax yéen a ngi waxtaan ngir mën a liggéey pour mbiru waste management ndax tey am na ñoo xam ne ñi ngi dëkk xëy na West Coast waaye
mën naa am sax mbalit seen mbalit biir KMC lay mujjee am na tamit the same thing comme ñu jógee fi nga xam ne mooy KMC xëy na seen mbalit jëm West Coast ndax yéen a ngi liggéey ci loolu noonu ngir gis ne yéen council yi ni muy BCC KMC West Coast gis ne work ngeen together ba gis ne waste management dina doon loo xam da ngeen ko fiy jëlee wala xeex ko collectively ba gis na xëy na di ngeen ci mën a am ndam. Wow, so the location of KMC is so funny. So the Bori Abukonolan, some part of Bundung, am Jola Kunda, am Nema, some part of Bakode, am Sukuta. It's just funny. So that is most of the people that are living around Bakode to around Sukuta, Sanchabanon, most of them they is and waste and then dump it in KMC. That was things. So in some part of Lamin and Abuko similar thing. And then, so some part of Abuko, I mean, Dafa Bogasi, another part of West Coast, that is Wellingara end, and then the similar thing. So even Swimbali Troxy, we are helping them to do some of those coverage. Like Luma Wahon earlier, the most important thing, there are supposed to be a proper communication. In Bundon Star Swimbali Project B, Swim we try to engage both of those two city council, that is Banjul and then that of West Coast. But later on, issues came. Some of them withdrew. Maybe they think like if KMC take up that initiative, maybe more Amturbi. So based on one or two reasons, and then some of them they withdraw. So that is the reason behind it. But the most important thing, I think, still as far as Brikama is working for the people of the Gambia, KMC to the mayor there too is working for the people of the Gambia. That of the mayor of Banjul, the Lord Mayor of Banjul, she is working for the people of the Gambia. I think we can all come together to see. Let us not see like, okay, KMC Amnandi, when we work with KMC, I'm Turbune. No. Let's just come together, we communicate. At the end of the day, so we get KMC more clean, Brigama clean, it does not make sense. Similar thing, Banjul Tamin. So where KMC is clean, Banjul is not clean, it does not make sense. But I think with effective communication, we can do a lot with the support of the central government. All right. So what are effort yi nga xam ne wax ngeen ne def ngeen ko yëpp waaye teewul ba tey ku bëgg a laal KMC wala ku bëgg a laal mayor wala ku bëgg a laal kenn koo xam ne mu ngi liggéey si council bi daf ko wax na ko seen mbalit bi dafa leen nangam dafa leen lan nga foog ndax da nga foog ne xëy na ñooñu dañ koy wax rek jos wax noonu rek bot duñ am proof yu because gis ne sa government bi ñu ci bari gisoon nañu ku mel ni docteur Ismaïla bi muy attaque KMC loolu la wax ak ñeneen ñoo xam ne dañ ko jox ba protest comme bu ma la doon wax noonu ne amoon na just because lan nga foog da nga foog ne gars yi dañu am hidden agenda ci loolu wala maybe lu ñoo wax noonu dañ am fuñ ko teg. For that of the Minister for Information, Swin Kotola, Swin Lecturer one, Mom, the best thing he can do, he try to speak on behalf of the government. Mom, I think that is his own opinion. But before Mom that legal from the government or they appoint him as a minister, he was once an advisor to the mayor, policy advisor to the mayor. So, Mom, I think Bungo Joron has a policy advisor to the mayor. He should have advised the mayor how best we can do in terms of waste management. But I don't think there is a single policy that he ever advised the mayor after mayor already gave him that opportunity. But like I said earlier, waste management, we can address it, or waste collection is the only thing that we can do. But waste management, we don't have that capacity. Even the central government, so the name act, it specifies environmental protections. That's why in Guru Bufi Negon, because so the name act be, you have the Environment Council. So the Environment Council, the president is the chairman of the council. The executive secretary, that is the NEA, is the serve as the secretary. You have Minister of Finance, Ministry of Environment. They are the members. So none of these area council are seated there, unless the minister. And then they should start for 3 months. Every 3 months they should sit. That's why the former president do come with this initiative of Operation Clean the Nation or Clean the Streets and so on. But Mambum Fijoge one, I don't know whether this Environment Council is sitting
or if they are sitting to, they should have been updating the general public that, okay, this quarterly, this is what we discuss, this is what we should do. Okay, let's also organize settle and so on, and then to support the area council. But all those things were not happening. So the role of the NEA in terms of policy development and other things, and then to see how best to enforce anti-littering is a problem. For example, ñun KMC ñun amuñ benn cell or prison koo xam ne is an offender foofu la suñ ko arresté foofu lañ ko yóbbu. Sometimes then they am issue dañoo arrest an offender sax ñu yóbbu ko si police station bi ñoom they will tell us that they don't know how to charge the guy. We have all those issues. So even you saw our own initiative, we create our own bylaws to see how best to address this littering in the streets. So, but swim bylaws, the only powers it gives us, we can find someone, maximum is $1,000. It cannot go more than $1,000. So the time we introduce those bylaws, we have our own anti-littering units with our own municipal police, but still we have some issues. Because every municipal police, they have their own limitations. So, but we need a collaboration from the police, that is the central police, for them to help us with the enforcement. So without all those things, it will be difficult. So individuals, they do sit aside. They accuse KMC, you are not doing that, you are not doing that. Unless they visit KMC. Because KMC serves as a service delivery institution. We are not there to be saving monies, to be implementing on project that has nothing to do with the public, no. Whatever we collected, any amount, it is spent on the needs of the residents of KMC. So large chunk of our revenue, about 60% of KMC tax collectors' money, we pump it to the waste management. So since 2019, then start this Mbalit project, the charges, the tariff on the Mbalit still is stagnant at one place, that is $10. If it is 120 liter bin, it's $20. 240 liter bin, that is $40. Well, look at other area councils. They cannot charge $10. If they charge it, for them to maintain their Mbalit fleet, that's very difficult. I'm janitors, I'm drivers, and then you have secretaries and you have ticket sellers. At the end of the month, you have a guy. So every week, they spend swim Mbalit trucks is about $30,000 for only fuel, motor buneka. So maintenance is also high, and then the spare parts are very expensive. And then right now the trucks are also aging. Currently, I think the Lord Mayor, in fact, posted something on his Facebook page that was a few weeks ago, about the trucks are going for general overhaul. And then the general overhaul, so all the new fire spend is going to be more than $6 million. Because $6 million in dark on with the sparse motors. But at the end of the day, some motor development engine programs. So we do an addendum in the contracts. So high may amount be the up to $10 million. And then to run these trucks is very expensive. And then right now, we cannot charge our people more than $10 because what we can do as an institution, we are there to maximize revenue, but not to make a profit on behalf of our electorate. Thank you. Yeah, dina ñëwaat ci yow ba tey ci mbiru council bi waxtaan bi ñuy wax ne taarib léegi dafa focus moo on UMC ignore KMC ak yooyu noonu dinañ ci ñëw monsieur Dieng tey ban jàngat ngay def comme suñu kes bi lu ñu wax ci mbiru waste management xam nga bu ñu waxee lool KMC yàgg nañ leen di criticiser ci loolu wala am nañu leen di criticiser ci loolu waaye nag gis ngeen liggéey bi nga xam ne ñoom def nañ ko ci wàllu mbalit tey nooy jàngatee ak boo dégloo suñu gas bi li nga xam ne wax na ko ci jéego yuñ ci def liñ nasoon sax ngir fexe ba gis ne ñoom council yi joxante nañ loxo ngir mën a xeex li nga xam ne mooy waste management yow ban jàngat nga ci am. waaw xam naa dinaa si def jàngat yu am rek parce que maa moom liggéeyoon neen man it nekkoon naa office of the mayor liggéey naa fa lu mu bon ay at li ma wax nii yëpp man lu si bëri fa la ma fekka so xam naa ne lu bëri ci lu mu wax nekk na loo xam ne lu am la parce que soo seetee KMC démb ak KMC tey ci moom ni mu faram-fàccee mbir yi daf laa wan ne yokkute bu rëy am na parce que ñun bokkoon nañ si ñi nga xamante ne suñ dëkkandoor yi dañ daan gas seen kër yi di suul seen balit yi but
man dama gëm ne nguur gi waroon naa make lot of reforms. nguur gi waroon naa mun a def council si partners dan mu def leen lii nii ñi nga xamante ne ni dafa compete ñoom when it comes to development oriented projects. council bi waroon naa man gëmoon naa ne tey société Karamo li moo explain wax na ba explain ne 60% of council's revenue daf dee delluwaat pour sustain waste management. fleet si mooy moto mbalit yi. explain na tamit ne su fekkee ne 60% mu ngay dem si waste management. moo la woon ne 40% mooy des 40% boobu fa la ngay war a fayee seen 1400 1500 staffs. si biir loolu tam la ngay war a prioritize yeneen development yu sew yi. so moo la woon ne nguur ñoom dañ dee indi this national audit office employee staff si dee ñëw di def quarterly audits every 3 months dañ dee ñëw audit book si council si. so government bi ñoom dee noo xam nañ council bi ñaata la day collect on revenue xam nañ ñaata moo dee dem si waste management muy KMC muy Brikama area council ba base government bi xam na council si ne ñu ngee struggle. parce que kuy war a collect li nga collect di total ngay jël 60% xaaj bi ak li teg fukka ngay ko war a def si benn mbir muy naka la ñoo génnee mbaliti si kër yi. parce que gis nga mbalit yi nekk na loo xam ne sonal na anybody. ba dama gëm ne political will bi dafa war a nekk garmi parce que nguur yi Adama Barrow waroon naa nekk nguur goo xam ne dafa ñëw mu support def council si partners. you get it am na leneen loo xam ne ak local government ak bi wax na ko te foog naa Karamo fàtte na see laal. mooy council subvention si. it is constitutionally mandated foog naa section 1205 also suma mistake because mun naa code the wrong section but dem na lu yàgga I don't go through the local government act but am na section if I'm not mistaken section 125 or 126. muy explain ne government development fund bu council dañ leen war di subvent annually 25% of their total development fund. su fekkee KMC collect na $200 million. ñu ne téeméer ak juróom fukka yëpp dafa dem si development. waste management development la yoon yi parks yi gars yi dee sampa library yi ak yooyu yëpp si development la bokk xaalis bi nga xam ne dafa delluwaat si askan bi dañ leen war a deree 2 fukki dogit ak juróom. léegi dafa laa woon since 2018 to date central government amel na council si in the country more than $1 billion. parce que loi bi su waxee ne ñii seen fere danga seen dépasse bi ñoo jël di ko delloowaat si liy delloowaat si askan bi danga leen war a delloo dogit. yow nga bañ. yow dictator nga waaw yow dictator nga parce que su fekkoon ne Adama Barrow du dictator garmi lu loi bi wax loolu dafa nekk koo xam ne moom dafa war a respect loi nekkut ne yow yaay wax askan bi kan moo war a dem KMC kan moo war a nekk mayor yow taxawal nga sa mbur opposition bi taxawal seen mbur ñoom ñëpp ñu tànn ki leen gënal da nga war a liggéey ak kooku despite ban political party la bokk boo tey ñun li ñoo gis yëpp garmi bi ci 2018 to date. why is it that central government bi nekkul di fay council si seen 25% development funds yooyu la moo tax central government bi they don't have the political will wala ñoom dañ bëgg a wax askan bi ne ñoom suñ amut mayor boo xam ne NPP candidate la ñoom duñ fay that 25% development fund garmi ndax réew noonu lañ ko dee yoree. ndax noonu la demee. mooy ndax noonu la demee. noonu la demee I know for a fact. man bi maa nekk transport. foog naa kapaak fees yi lañ ma daan binda man 2 million every 6 months. kapaak fees lañ daan delloo council bi su passé di kapaak fees bu dee damaa fen he is the chair of the finance committee. na ma wax ndax development fund bi nga xamante ne ni constitutionally mandated the entire revenue bu council bi collect 25% of the development fund government daf ko war a delloo council foog naa man bi maa mujjee bàyyi KMC at boobu KMC mu ngi collect over 317 million. soo waree calculer 25% boobu noonu is roughly 70 to 80 million la government bi waroon a delloo council bi delloo ko council bi te du xaalis boo xam ne Adama Barrow moo leen ko daf leen koo may. loi bi moo ko wax yow nga waroon a imagine tey bi ci KMC biñ dooree ndax dinañ doon jël 60% bi sax di ko def si moto mbalit bu doon ne government bi mu doon delloo daal because maa ngi remember 2017 Yankuba Koli yal na ko yàlla yërëm ko jégal ko ay baakaaram teewal ko si ajuna yi gën a kawe yàlla defoon na moom jamonoom 2017 I can remember their full total annual revenue bi ñu collect was 117 million. kansilo yi nga gis nii ak leadership bi nekk KMC ñoo collect tey foog naa di last budget man bu ma gis was $438 million. They maximize revenue over
200 to 300%. yow ñooñu tey soo leen doon jox that subvention bi nga xamante ne moom nga leen waroon a jox pour mu dem si développement agar ni KMC dafa weesu fii politique bi la nguur gi war a wàññi ñu make sure ne council si ñu def leen partners ndimbal yi ngay di soxla nguur gi jox leen ko te bu ñu fàttee nguur gi daf fi dee di jëndaw comme moto yu cher yi mu nekk di wax nii di ko jox seen ministre yi moto 12 million 10 million jënd fi ay ambulance jox ko te ambulance yooyu sax du dee nekk ambulance yoo xam ne dañ am life saving equipment lal la rek ak lonkeekaay drips doo ko ooyee a complete set of ambulance gis nañ ko fi nguur gi daf koo indi di ko distribute bon la moo tax council si fi nekk Banjul ba koy na nguur gi du toog benn at mu ne comme que delloo ma leen seen subventions yi let me buy enough equipment ma jox ko council si askan bépp di den hé diw mu ngee liggéey comme que seetut ne ak yeneen council si opposition leen parce que jiitewuloo council si kese Gambien yëpp nga jiite te yow ñi la sànneel karta ñoo sànni tànn nañ kin teg si council bi imagine tey government yi Adama Barrow su jëndoon enough fleets biir kaa ma ñu ngee struggle CRR ku dem sa tracteur lañ am su la rombee muy mbalit bi di xeeñ ku dem sa denoon af enough fleets URR fi mu jógee moom noonu soo dafa laa woon rek ne dañ ne local government ak central government mënut a dem bàyyi central government mënut a bàyyi dem local government na la jox exemple bu ndaw local government bu doon ne dafaa dem bàyyi central government ñoom duñ indi seen moto mbalit binda lettre nguur gi ne leen dañ bëgg a génne moto mbalit yi ñu charge leen 13 to 14 million dollars pour war koo génne moo laa woon ne they are partners in development local councils yi duñ mën a dem without the central government central government tam du mën a dem without the local councils but lu ñu government yi Adama Barrow nekk di woon mooy ñoom ay politician leen ñoom dañoo politique ñoom faalewuñ Gambien yi faalewuñ ne ñoom nit ñi soxla neen ay moto mbalit central government seet naka la moo amee collaboration ak local councils yi ñu make sure loolu ñu def loolu suñ ko fa defee loolu moom ndamam la Adama Barrow tey su waroon a support local councils yi nit ñi ñëpp a koo taajul but lu mu def mooy wuje nga gis président taxaw di ŋàññi mayor wala muy ŋàññi chairman loolu Gambie rek la am instead of nga def leen partners nga lappatoo ñoom seet lan lañ manqué lan naka nga leen war a jàppalee pour réew mi dem kanam parce que nekk loolu di liggéeyal mayor bi nit ñi nga nekk di liggéeyal di électorate mayor bi nekk na koo xam ne li mu am yëpp su ko neexee boppam bi su méttee sax mu dem faju ji Angleterre ñëwaat ñun ñooy sofa ñun doomi baadoola yi ñun suñu mbalite suñ ko jël siwut saret bi su ñëwee ñaata la laa caaj $50 soo daf laa won ne ñun tànnakati njiit yi ñun ñooy sonna soo baroon na jël political difference yi mu put ko aside mu gis ne Gambien dañ yónni council si yónni ko moom yàkkamti ko bu mu seet their political difference na leen def partners ñu liggéey pour Gambie dem kanam because ki li mu fi explain yëpp daf laa won ne the council is still struggling. yaa Mr Jah noo jàngatee mbir moom xam nga mbiru waste management moom coow yow xam nga ni lu yàgg la lu ñu yàgg di wax la ñi naan dañ koy politicize ñi naan lu mën a am la ak lu ci mënti am rek dégg na tamit suñu ges bi li nga xam ne wax na ko ci te yow boo noo koy jàngate ak itam nan nga foog ne noonu la government bi war a mën a taxawee tamit ndax defe naa ne government bi Gambia yëpp la fi nekkal moo tax ñu koy wax sax government of the Gambia te waste management moom moo xam KMC la nekk ak fu mu mën a nekk ñëpp lay disturb yow nan nga foog benn ndax da ngay jàpp ne ñenn ne bi ko am na ñu wax ne mayor bi nekkul ci di si def benn effort am na ñu ko wax am na ñu jàpp ne def na li mu mën xëy na jàppale bi moo des tamit ci nguur gi comme ni ko si bi analysé ne subvention bi nga xamee ni war na jógee ci nguur gi ñëw ci ñoom te yow Doudou Dia nan nga koy jàngatee. waaw jërëjëf di sant suñ gan bi wax naa ci ay mbir yu am solo. foog naa dañoo dem fi mu tàmbale. waaw man juddu Dipakunda laa. some point in time dëkk naa Bakote fa laa yaroo tam laa mën a wax. ngir dañ fa am kër J5 opposite marché bi. ñun bu ñoo nekk xale time boobu doom saay bi Kware la woon fa doon gas and jigéen itam dañ fa daan dem di fa ji ay wonjoo tamaate ak yooyu ñun dañ faraloon di fa dem laal sa mic bi no foog naa si waaw kii bi waaw yeah it's okay dañ faraloon di fa dem ci Kware bi foofu dañ fa daan foy dañ fa daan dem uti bagage ay tamaate ak wonjoo ak yooyu waaye industrie bi hotel industrie bi ñoo njëkk a start di fa domp seen mbalit yu daan jógee si hotel bi ñëw di ko domp foofu because Kware bi nuñ koo gasee fa commencé woon def ay pax so pax yooyu nag la gaa doon use ñëw di fa def dumping
ñun dañ fa daan dem time xale nuñ ko daan waxee mooy mbaliti tubaab dañ daan dem di foraatu foofu ay diw du daan nekk mbalitu tilim comme left over bagage yi yooyu la daan nekk dañ ko fa daan dem domp so ñun dañ daan dem di fa foraatu bagage so bi industrie bi starté di dom community bi seen bopp a gis loolu ñoom tam ku nekk commencé di fa yóbbu mbalitam dom side bi nii la commencé so li tax ma isi that history ñeena ñi bi issue bi ñëwee of place bi commencé saxaar dañ ne kër yi fa nekka dañ fa war a jóge because ñoom ñoo gis ñu fa dom ñu ñëw dëkka fa no it's the other way around settlement bi moo jiitu dumping bi because at the time lim nekkoon Kware amoon na few kër yoo xam ne around foofu ñu fa sampoon because backoote dëgg la back in the days comme ala la woon ñun dañ fa daan dem roba time boobu ay ñoom boor cookeer ak yooyu waaye bu estate bi ñëwee backoote housing estate moo create settlement yu bari nag pare ñameñ pour dëkka ci area bi because dafa ñëw ak ay facilities waaye loolu moo nekkoon di dox but ñu dem ci previous government bi soo ñëwee ci local government bi su fekkee ne central government politically ñoom ñoo nekk ci local government bi loolu moom dañ dee liggéey duy mën a ñàkk and dañ dee support li nga xam ne mooy council si kenn du wax ne politique moo fa nekk ci diggante bi ñoom ñaar so loolu moo tax soo xoolee previous council bi fa nekk am nañ lot of projects ci marché ci yoon sampa ay school yu mel ni Charles Diaw ak yeneen creational facilities football parks yi mel ni ay Kootu Manjaay Serekunda East West yëpp jamono boobu la ñëw so doo dee am lot of challenges li moo tax mostly incumbent bi daf dee bugg a def all effort pour mu win council nga xam ne ki fa nekka doo leen isi politique seen diggante du nekk ay jongante xëccoo wala leneen but even though in the previous regime challenges amoon na you know when it comes to trucks lu council la wax dëgg la ñoom bu ñoo take over few trucks moo fa nekkoon et yeneen yi tractor la woon and most of it ci marché yi lañ ko dee bàyyi nit ñi dom and sometimes it takes days ba lañ koo dem tuuri you know daf daan mun a dem ba nopp su génnaan si mbedda bi ñëpp di téye seen bakkan so there were challenges when it comes to waste management du léegi lu yaaga la but ñoom seen time ñu ñëw there is a lot of improvement soo demee side ci dom side bi fence suñ ko woon or fence bi fa nekkoon was not fencing boo xam ne it was appropriate loolu lañ soxla so ñoom nañ that effort ni mu daan saxaaree tàkka yi fa daan am yéen loolu mun a ne jéem na waaye wàññi ko na di dom side has improved waaye wax na ko ne ñoom duñ ko mun a def pour kenn that's the reality waste management nekkul lu yomb and council nekkul di collect revenue boo xam ne it's enough mun a cover seen administrative ñu mun a cover seen administrative cost ak yeneen development yu ñu soxla yëpp pour ñu mun koo def you know that is practically going to be challenging su fekkee ne government ñëwut step in pour mu jàppale gaay pour gaay def ko dafa mel ni partnership la war a nekk before ma ñëw into the political aspect of it lan moo war a am pour man dañ war a initiate loo xam ne dafa nekk a joint venture between central government ak council si boppam ok joint venture in a sense ne waste management benn la su fekkee is a challenge dañ war a toog waxtaan so ku nekk am na lu mu war a mun a isi benn bokk na ci yooyu mooy resources human resource ñoo xam ne ci wàllu management ci wàllu liñ soxla ñi koron and all that ci wàllu ñu fa liggéey staff si andi like war nañ koo xayma both sides lan la mun a contribute lan la mun a offer dañ wax ne su fekkee exemple da nga soxla 200 nit ñoo am ne ñoo fa liggéey council ne man am naa 120 government mu ne ok dinaa provide the other 80 soxla nga li nga xam ne mooy expertise ñoo xam ne am nañ ci xam-xam su luñ war a def if it's not available fii war ngaa mun a hire ñoo xam ne dañoo mun a focus you know when it comes to waste management am nañ ci di knowledge then capital dafa involve council ñaata la mun a teg ci table government ñaata la mun a subsidize or subvent loo xam ne ay dafa nekk partnership benn rek da ngeen a share o dafa nekk a support initiative boo xam ne da nga ko mun a jàppale council yëpp it is very important li tax mu war a nekk ay joint venture benn objectif la ku nekk dafa bëgg a dëkk bi set xëy na di nga ne ñoom municipality bi foofu lañ am waaye à central government yow dëkk bi yëpp nga in charge so dëkk bi yëpp su setee sa crédit la loolu polos la pour yow at the end of the day any risks bu ci nekk any challenges disadvantage war nañ koo share ku nekk seet ñaata la mun a def lan la mun a def reward bi tam su ñëwee equally noonu la war a mel yii dafa tax sa ngeen di am ay joint pressures léegi-léegi you know to joxe feedback to the public wala lan ngeen def you know work in progress ak yan plans ngeen am so lii lañ waroon a séntu bu nekk développement nga fa nekk win-win situation pour ñëpp waaye lu tax lii mënut a am ko dina jafe pour mu am comme si political aspect of it comme Tabaski civil moo wax
moom as part of council politique yi government kese la moo waaye di politics is on both sides ok tey man su ma waxee ma attaque si bi ëllëg moom mu wax mu tontu ma kind of it's 50-50 li ma ko wax loolu la ma nekk di delloo waaye man soo ma laajee council moo gën a soxla because yow yow fi nga am ak li nga mun a def ci municipality bi la am exemple doo génne ne da ngaa dem beneen municipality o beneen region pour nga def fa développement loolu du sawaru la yow da nga am fi nga war a foofa foofu nga war a sauver ak li nga soxla doo toog na xaar government demal nga fekk even soo xeebee soo kee dem naa nangu wax naa leen lii you know continuous process la war a nekk loo xam ne da ngaa def follow because ñi la fal and the people ñi dëkk ak yow they want to see this ñoom suñ ko gisul yow di nga bileem government waaye ñoom yow la ñoo bileem parce que yow yaa nekk di collect seen taxes government ñëwul ci marché bi di fekk government bi bari si municipality bi ñëw di fa dugga di jël comme seen lempoy seen naanaa bi municipality bi moo ko correct et nit ñi suñ la joxee dañoo expect lu bari léegi yow li nga am is not enough pour nga defal leen if you just point at government ñoom buñ gisee foofu amaan na dina am ñu ko faa gisee loolu beneen point la moo nekk you know revenue bu ñoo collect ok exemple ñoom seen time seen teñu ñëw ne lu tax li ñoo collect mu gën a bari increment am comme li ñoo fay si kër yi li ñoo fay si marché yeneen place ñoo ne ñu yokk ko loolu benn la ñaareel ñoom liñ cover liñ mun a gën a collect previously li fa nekkoon duñ daan collect te soo ko génnee bugg a yokka pour nga am moo dafa dellu si waat ci nit ñi dañ koo ñëw fiil mu nekk boolin si ñoom nekk lu seer in ton dañoo ñëwaat attaque la yow so man dama gëm ne municipality bi moom xam na challenges yu am xam naa yenn jéego yu war a jël even soo ko toppa ci government nangu dina ko jox yow foog nga stratégize loolu dafa bokk a part of leadership skills pour li nga bëgg nga war ko bëgg am waaye politique bi moom dëgg la dafa nekk on both sides and doo ko mun a toppa rek nga si politique bi disadvantage bi si yow la moo gën a nekk as a municipality okay just 1 minute waaw just 1 minute yeah xam naa du foog naa council gëj naa increase rates since 2008 since 2008 la gaay gëj a increase payments in regards to their revenue maybe Karamo dina gën a mën a leeral loolu gëj na am since 2008 if I can recall I just want to buttress on that to make clarity on it yeah boo xam naa increment yi foog naa si duty si la ak yooyu noonu but rates you can nga gën a leeral loolu increment yi fan la am just few correction la there was an increment but not on the side of the daily fees at the market the daily fees ñun ko fekkoon $10 still $10 la nekk there is no increment there so like canteen like am few adjustments because they amount issue most of the canteens yëpp ñu nekkoon Serekunda market the Vuvo zone and other markets yëpp dañ fekkoon ñoo xam ne dañ leen ko joxoon ñoom dañ ko sublet KMC ñu jola place ñu jola ko $250 yooyu yaa ngi ko sublet $2,500 so bu ñu ñëwee resolution lañ passon ñu dissolve loolu yëpp and then soo xoolee suñ tariffs on the like soo demee Serekunda market it depends on the location of your canteen is for example that time Serekunda they were paying about $750 there is an increment somewhere $1,000 others $1,500 like soo ñëwee si Vuvo zone bi tamit whereby individual sublet they were generating about per month $5,000 now they are only paying $1,000 to council so not only Serekunda and other places because from 2018 ñu bu ñëwoon dañ figure 90% of council's canteen are sublet to individuals so individuals are making fortune out of councils so we cancel all those things so rates since 2005 there was no valuation. And then the central government, that is the Ministry of Lands, they have the authority to do valuation. No area council have that authority. So the rates are stagnant where they are. Unless Sovegis are care that time living among negi suf nga amon. So nga dana ko nga am fa negi cement, there is a tariff for it. Sovege empty plot of land na tamin, dang ko develop, there is a tariff because Sovege empty plot is $750. So now if you develop it, it depends on Lufanek. So if story building na, there is a rate for it, and then so self la, and then the number of self apartments that are there, there is a rate for it, and there is no increment on those ones. Okay. So but
like he mentioned, and in Lansing Damin, there is few adjustments because we realize that some councils they increase about 100%, others more than 100%. KMC is the only area council they increase their Lansing less than 15%. That was in 2019. Thank you. All right. Suñ beneen paneliste bi agsi na Mr Cham damay ñëwaat ci yow waaye dafa am loo xam ne bëggoon starté balaa soo bi mu rëcc ma loo xam ne lu ma bëggoon a wax la mooy seetaan nañ African Cup of Nations final bi nga xam ne jàlloon na between Sénégal ak Morocco ñu gis Gambien si support bi nga xam ne support nañ ko Sénégal da nga foog boo nekkee fii boo xamul sax da ngay foog ne Gambie moo nekkoon di play final bi génn fu ne mu rafet trop Gambien si wane nu ñu supporté Sénégal mu wane rek ne Gambia moom dafa bëgg a Sénégal Gambien bi dafa bëgg a Sénégal yéene na Sénégal jàmm so tamit di wane lii message la boo xam ne sénégalais war nañ ko xool bu ñuy wax Gambia moom mu ngi dëggal bosam bu baax a baax si situation yu bëree bëri buy am da ngay gis taxawaay bi nga xam ne Gambia am na ko si loolu tamit dañ ko war a considérer Sénégal itam gis ko du dara boot observation la boo xam ne def nañ ko gis nañ powerful message bi nga xam ne ñëpp yéene Sénégal pour mu am ndam boo demee si Gambie si many places da ngay defee ne final bi sax Gambie ñoo doon play against Morocco so loolu lu muy wane rek mooy Gambien bi moom bëgg na Sénégalais bi trop so whatever daal war nañ gën a mën a xoolaat mbir yi cër yi ñu gën ko joxante ñu gën a respectante ku ne ñu gën a considérer daal ku nekk considérer sa morom xam ne Gambie réew la waaye itam réew la boo xam ne xam na ni Sénégal dëkkandoom la so loolu lu ma bëggoon a tijjee la ma fàtte ko gis naa réaction yu bari yoo xam ne Gambien si def nañ ko yes Mr Ceesay ñu ñëw ci mbiru council bi xam nga tey dem nañ ba si biir ñu bari nag jàpp ne comme exemple léegi UMC bi nu mu ñëwee nii mu ngi tàmbalee affect council bi ndax mayo léegi mu ngi focus more on United Movement for Change nu muy fexe ba register party bi nu muy fexe ba nekk ci mbiru politique bi wala ñu bari ñu ngi jàpp ne léegi loolu mu ngi affect council bi nu muy demee mu ngi noonu so yow ndax yow mi nga xam ne nekk nga foofu yaa ngi fay liggéey ndax loolu moo nekk lu nekk di happen. non loolu du mën a happen because soo xoolee local government act bi it specified there the role of the mayor and then the role of committees. So mayor dafa dee nekk has the head because loolu moo tax moom mayor bu nekk daan dee am office in that particular area council and then that of the deputy mayor for you to see the political activities that are happening in the regions and then to see the administrative aspect but the CEO is the head of the administration. So councillors you have your ward. So normally when you have a committee meetings or general council, you go to the council. So it is simple. So but for any area council to be effective in the country, you need to have a strong standing committees. So no matter how educated you are as a mayor, no matter how good you are as a mayor, without these strong standing committees, you cannot do anything. The council will end up being inefficient. So mayor just mainly like they are someone who they are just like toothless bulldogs. It's just a ceremonial title bufaneka. So but these committees, they talk and then design a policies and in the direction council this is the direction that the council should take. So they forward it to the general council and then at the general council a resolution is been passed. When it has been passed, the clerk write to the CEO and the administration implemented. So that is it. So even if mayor also have any idea, you know, go generally committees. So you have different committees. You have appointment establishment committee, finance committees, there account committees, there planning and development committees are there, and other committees. Sport committees are there. Whatever the mayor have in plan, it must go through these committees. But as a mayor, you cannot ask CEO, this is what I want you to do, this is what, no. It started from the communities, the committees, from the committees, general council, mayor act.
the CEO, the Administration Act. So mayor so his voting right. So, I'm general counsel, the mayor does not have a voting right. Unless when there is a tie, that's the time he can vote in. That is it. So he is just there to at least chair the general council. That is it. And then the floor will be open. The deliberation is the councillors and then the committees. So if the mayor is running for presidency or he has a movement, I don't think that will affect the operation of any area council. So even if mayor travel for about 2 months or 3 months, to affect the operation at the council level, because we already laid the foundation. Even not during our time, but even if next councils come in next 10 years, 15 years, 20 years time, they will find out that at least the ground is cement for them. And then if they have anything they need, they can go back to those committees and then those resolutions, those recommendations, and then it will help the council's direction. But the most important thing, running for presidency or creating your own party, loolu du mën a distract mayor or loolu du mën a distract a particular area council not functioning. All right. Da nga bind si sa Facebook nga ne since 2018 Mayor Talib Ahmed Bensouda has not attended any meetings of KMC contracts committee, nor has he participated in bid openings or evaluation discussions, nor has he awarded any contracts, unlike his counterparts. President Barrow should extend the tenure of the Local Government Commission to 2024 to enable Gambians to observe leadership qualities and address issues of corrupt leadership. So, lo mean? So, Mayor Talib Ahmed Bensouda set up a benchmark, and then dafa nekk in the history of the local governance till in the next generation to come. So, mom dafa nekk mayor boo xam like I mentioned, there are a lot of standing committees. But so all these standing committees, mayor is not part of it. So, but so they may see area councils, some of these standing committees, there are mayors or chairmen are part of it. Most especially contract committee. So I think if any mayor or any chairman, you attended contract committee meetings, or you are a member of a contract committee, it is going to create a conflict of interest. How? Yes, because if you look at the organogram of council, mayor's office or chairman's office, like I mentioned, the station council. So the committees, they make their own recommendations. Like the contract committee, the act specifies, it should be 2 elected councillors. Even CEO, chairman of the contract committee, even the CEO does not have a voting right. The finance director is there, the procurement manager who serves as the secretary of the contract committee, none of them have a voting right, but they mention 2 elected councillors. So now, if you are a mayor or a chairman, why you don't put those 2 elected councillors there? But you yourself, you put yourself as a member. So that is against the act. 2, as a chairman, if this contract committee did, for example, there is a bid opening, there is a tender, bid opening has been done, evaluation has been done, they write to GPPA. And then GPPA, at the end of the day, they send it to them for comments and observation. They sit as a team at GPPA, and they also analyze and then do their own evaluation. At the end of the day, they also at least highlight the responsive bidder. But you as a chairman, I think your role involving yourself there, or to be in fact an observer, I think that is incorrect. So you don't suspect or don't xam ñenn ci chairman wala mayor yoo xam ne ñoom dañ dee attend comme li nga wax ni. Yeah, so whole commission bi, it highlighted, in fact, you find out that some of the chairmen or mayors do take part in those contract committee. So that's why some of them were conflicted. And then the commission already highlighted some of them, what they did. But I just a mayor did a contract or his relatives, or Koham Nefrenamla, they got your contract. So the reason why Rolia happened because they sat in those kind of contract committee. So, and then 2, I just do those posts. Just like few people, I saw few reaction from few people.
and then they were I'm just trying to accuse this particular area council or not. And then it went up to a point, a particular area council guys and PRO make a reference to some of my posts. Mom mune ñom guys and chairman be reason mom participate. Mom dafa dem house and observe lolu motax mom ma gis lolu ci video bi. Man I don't see those videos. In fact, I don't see that video. So I don't know mom luta mom did def lolu. Whether he feel like he have something lo xamé mu go hide, I don't know. Two, my just similar chairman time Mona he welcome those things we extend for 2025. I think that is fine. So but like no mayor or chairman should be part of the contact committee based on the act. It specifies who's supposed to be the contact committee members. So it's at the general council because you whatever you guys did at the contact committee before the final approval, you take it to the general council. And then the chairman is the chairman or is the chairperson of the general council. So if you have any observation in any of those things, just wait when they bring it to the general council. That's the time you can just say that these are my observations. Simple. Yeah, but sitting at that contact committee later on, these people they will report back to the general council. Whilst you are the chairman, it does not make sense. So that's why I say for us, we saw a lot of allegations against our own mayor, and then all those allegations we find out, and then in fact the commission highlighted them, that all those allegations they were accusing him. So in Bali Troxy, we have kickbacks for who, Bakodedom side we have kickbacks for who, so in Troxy, insurance we give it to the mayor's family company. The commission highlight all those, and now you hardly hear those noise. And then I'm appealing to those individuals, they were making those allegations against the mayor. Let them come and apologize. Because whatever you uttered from your mouth, tomorrow you will be held accountable for it. So let them be bold enough, they come and apologize. So that is it. Mu foog loolu bu fekkee apologize dafa am dañoo xaar ba recommendation yi génn bañ gis ne maybe amul benn recommendation bu joxe ne Talib def na lii wala def na lii because foog naa ne amul fenn fu commissioners yi moo xam lead council bi la wala kenn ku génn ne ok Talib is 100% clean. So like those allegations you have, we are in fact you don't watch the public. This is the kind of contract come join is relatives to me, mbokami. Can you say commission? And none of his relatives we are called at the commission. You're like your contract. Like insurance motor KMC, family business but we all see the insurance business. They investigate that is it. In fact, one of the person was the one doing this allegation. The funniest thing, the commission went and hired the guy as their financial consultant. And then the commission knows that this particular person is conflicted. And then the same guy, he was the one giving this fake information to the public. He investigated, did everything. He found out that this man is clean. So, and then we recently seen him jumping from one party to another. And then the negative accused me. And then look, I think Aduna Jarutko. Let us just be honest, and then let's put these things at the back of our mind that whatever you say in this world hereafter you will be held accountable for it. So, man, I cannot have an hatred for someone based on no reason. It is very bad. So those are my words, and then I will appeal still to the general public. Lone Mayor is a very decent and clean man. And then we work with him for over the past years. I think if Gambian gave him an opportunity, he's going to be one of the best leaders. Yeah, I mean, when they give him an opportunity in 2026. Okay. He's going to be one of the best presidents. One of the best mayors. Madam, okay. Who is jumping from one party to the other? Yeah, you are right. They are watching this program. They know the person. But yes. You know, so maybe I'm not, they all know the person. Who is that person? No, this guy, everyone knows that this guy was doing lots of Facebook posting against the mayor, a lot of allegations. Later on, the commission hired him as their financial consultant. And then go and ask the question. The only person I hired as a Quran? The person that they hire as their consultant, financial consultant, is the one doing all these allegations. Okay. And then at the end of the day, he jumped from one party to another. Well, maybe I'm not party who nekon gain for them simple party.
No, Mayo Mayo was in a party and then he went and created his own. Why does he be in party like? No. He just created his own. Not like No, you are a liability or a scavenger. Them finger if you succeed, them for the jump for the no. We create our own. Okay. So you need to go see politics. My guess is definitely the most valuable legacy for Barrow and his NPP should include the following initiatives: the introduction of a new constitution for the Third Republic, establishment of a term limit with Barrow refraining from contesting in 2026 and instead facilitating the nomination of a successor through his NPP party, implementation of the recommendation from the Jammeh Commission, enforcement of the TRRC recommendations, security sector reform. Failure to undertake these measures may result in humiliation akin to the experience of your predecessor. Mama Binali, this is just an advisor to it's a free pro bono advice to the president or the office of the president. Though I know he has a lot of advisors, but you know, most of his advisors, they may feel shy or reluctant to advise the president based on facts. Because they will realize that if I tell these things to the president, tomorrow he may sack me or so for me, the president is not paying me, but I'm as a Gambian. And then for me, I don't have anything against the president, to be honest with you. Because we are the one who voted for him in 2016. And then we ran across the country. We tell Gambian that Barrow is a good guy. So tomorrow, if I sit here, or today, if I sit here and see that Barrow is that and that, I think I will not be honest to myself. But Barrow came for a mission. So the mission was for 3 years. But now the 3 years was extended to 5 years. And then 2021 again he contested, and then he won. So for me, I think that 2026 election, Barrow should not contest. He has the right to contest. But for me, my own personal opinion, and I'm just appealing to him. Let him not contest. Let him choose a guy from his own party. Bakar Baji is there, Musa Drame is there, Ahmad Ba is there. Or he can, in their own party. No need for me to mention someone name, but let them try and bring someone for the person to contest on behalf of NPP, and then they go for election. So Barrow, at the end of the day, a lot of Gambians will respect him. Because even not Gambia, but across the world, everywhere he will be respected, like any other president. He can create his own foundation, and then he can stay at his own compound at Fajara or Mankamangunda, and then with his family. No need for him to go for an exile. So, because he's going to set a good precedent. Because if you look at the First Republic, because the First Republic, president was here for 30 years, instead of for them to tell him the reality, they don't. At least 2 terms is okay. Give chance to others. Because you also okay, president I can develop the entire country. No president will be able to do that. So 2, some people will be, instead of for them to tell you the truth because they know that they are benefiting from you directly, it will be very difficult. They will like you to continue. But like I said, if Barrow does not implement these 2 terms, if after his 2026, if he loses, it is going to be a big disgrace for him. But the new president who is elected, that guy is going to enjoy because just to set up a legacy. Because build a Samba Kali, the Samba Hospital, at the end of the day, they are good. Because people cannot be giving you their revenue of 50-something billion. At the end of the day, you cannot tell them that this is the small project I did for at least 5 years or 10 years. No. Because Lumbon Bon Sa Daw Dafinyo Monta Mudaf Lumu Waradef. Ajamata Dafanyo Mudaf Lumu Waranadef. At least Barotaman, within these 2 terms, he did a lot. Most especially with this OIC. But not try Mudelu, he give chance to another person within his NPP, and then let him try and then introduce this 2-term limit before 2026. Let's try, we have a new constitution that is people-centered, whereby a few cabinet ministers will sit and then draft. And then So the security sector reform, I know they are doing some adjustment on it, and then some area, like if you look at the military, there are a lot of development there.
But police too, we want to see similar ones at the police, because now we just see whether some police are the new junglers or whatsoever. So you will have an issue with an MPP guy, instead of for them to be at least neutral for everyone, but because of NPP is the one in government, they try to side with those people. Even that person is wrong. I think Gambians are the one paying the police their uniforms and then paying their monthly allowances for them or their monthly salaries and so on. They should serve for every Gambian. I'm not referring to the entire police, but I know at their top echelon there are some political influence there, and then they need to adjust on those ones. Okay. And then the last one, so like I mentioned, my good friend is here. I know him since 2010. Oh. That is Mr. Cham. That is at my left hand side. This is a message. If you sit with the president anywhere, tell him that one of my good friends, Karamo Ceesay, the Council of Attendance South, this is his advice. Okay. Because if Barrow want to force himself and then continue, he have all the rights. But please, if he fail to do this, another new president. So what of bu fekkee Gambians dañ bëgg Barrow mu taxaw because of election yu passé nii wala by election yu passé nii Gambian ñu nekk foofu moom dañ ko votal ne ko bëgg nañ ko ñu jox. So bu fekkee Gambians dañ bëgg Barrow taxaw. The best moment for a leader, the time people were clapping for you, that is the time you should make a decision. And then you at least say that man dama delo, let me bring someone. And then Barrow should not be acting like a boss. He should be acting like a leader. Within NPP, he can move someone. Kwame can come and took wherever he stopped, the guy can take it from there. But now, if you want to be acting like a boss, you want to be there. You don't want to groom someone. I think Gambia, we don't need those kind of leaders. And then I know Barrow will do the needful before 2026. He will look for a potential flag bearer from his NPP party, and the guy who will contest for 2026 election, inshallah. All right. Mr. Cham, ñëw nga fekk ñu dugg ak moom ci wàllu politique dégg nga lu wax yóbbante na la sax si njiitu réew mi ne boo ko gisee nga yeggee ko advice am yi mu advice bi yow lan nga am ci loolu because of moom itam joxe na analyse na président Barrow war naa set li nga xam ne mooy good président loo xam ne bu fi jógee sax keneen kuy ñëw turi président bi du falu te loolu mooy mu fexe ba gis ne 2026 élection yi moom du ci bokk donte nga wax ne am na ci cër bu fekkee bëgg naa bokk waaye maanaam moom mi ngi wax ne lu war a mën a ne ci loo xam ne bu fi jógee dañ koy màggal waaye kenn du ko xarab yow ci noo ko gisee. ndax yóbbante bi ni ko àggee tamit président bi. maa ngi laa nuyu bu baax a baax di nuyu ñu seetaan ci jamono bi yëpp ci biir réew bi ak ci biti réew mi yëpp maa ngi jégalu nag ci tardement bi du suma sago try naa bu baax a baax pour egsi balaa programme bi di start waaye fu ma jógee moo sori si loolu passé maa ngi nuyu panélistes yi si bi ak suñ koto Doudou Dia di la nuyu yow si sa boppa di wax ne sa kos bi moom tey naay sa torop maa ngi nuyu suma good friend bi nga xam ne maanaam moom yàgg nañ ñoo nekkoon ci collège bi bu ma def suma HTC moom moo nekkoon sax suñ head of independent electoral commission bi time bu ñu doon def student union election si jamono jooju noonu so yàlla def tamit mu nekk koo xam ne follow nañ liggéeyam si council bi te mun ne naa attest ne try na bu baax a baax si li nga xam ne loolu la ko yàlla mun loo si little resources yi nga xam ne moom la am te yàgg naa xam ne he so passionate towards community development loolu lu yàgga si moom la so te waxtaanam bi tamit jàng nañ si lu bëri because wax bi teg na ko si yoon teg na ko si xam-xam te lu mu waxtaan ñu ngi koo dégga bu baax si loolu passé rek ñu nuy technicien yu nekk si gannaaw tamit di liggéey boo xam ne moo tax nit ñi dañu gis dégg nañ lu mu wax garmi foofu laay njëkkee mooy ne advice moom foog naa ne su nekkee ne si réew mi nga bokka te nga am koo xam ne tey da nga dem elections du benn yoon wala du ñaari yoon nit ñi sànni la carte ngir óolu la foog naa ne loolu noonu jox na la qualify na la nga am right si dëkk bi pour wax sa xalaat
even though ki nga xam ne ordinary citizen la sax am na right pour wax xalaatam ñu nangul ko waxantuma laa koo xam ne nag dafa represent nit ñi te moom councilor la mu ngi represent a community kon su waxee waxam boobu noonu dinañ ko déglu te appreciate nañ lu mu wax te foog naa ne am na right pour wax loolu ñun nag soo gisee ñu wax ne président Adama Barrow dañ bëgg mu continuer personally foog naa ne man si suma jëmi boppa lay wax de teguma ko si suma buga because moom xam na ma xam na ne am naa carrière tey ëllëg sax beneen nguur su ñëwoon yàlla mun na maa sutural dinaa mun a am carrière boo xam ne dinaa si mun a téye so obviously kon su nekkoon ne mbiri am mooy tax man maay wax ne président Adama Barrow na continuer kon duma ko doon def si suma xalaat bu gàtta te foog naa ne bëri naa si ay morom ñoo xam ne ñun ñëpp suñ gis-gis ak lu tax ñu bugg a président Adama Barrow continuer yaakaar la bu ñu am si moom te leena naa ko aso Gambian si mooy ne lu xew si scénario former président Yahya Jammeh ak former président Barrow du musa nekk benn one thing I can assure Gambians mooy ne président Barrow du musa nekk dictator because soo xamee président Adama Barrow nga jege ko tuuti su nekkee ne benn fan wala ñaari fan nga nekkaa moom nga xool jikkoom ak doxalinam daf laa ur ne kii nekkut koo xam ne mun naa def lu bon melentaan sax waxantuma laa mu koo def doomi Gambien te président Adama Barrow foo waxtaanee moom lu mu laa wax mooy ne man su ma tëddee du ma nelaw ba yandoor lu tax parce que dama am éene pour réew mi te ñun éene boobu noonu bu mu am si réew mi loolu lañ ko toppee te éene boobu noonu amut si éene rek waaye dafa nekk loo xam ne ñu ngay gis mu ngi ko practicalize te ñu ngay gis results yi te nag su nekkee ne da nga tànn leader bi tànnuloo ko rek because of ne moo fi daaxa wala moo fi gën a jànga waaye da nga ko tànn for a purpose boobu mooy ne tey Gambia dafa am fuñ jógee am fuñ bugg a dem léegi su nekkee ne xool nañ ñu compare fuñ jógee ak tey fuñ nekk di dem man si suma gis-gis foog naa ne réew mi mu ngi tegu si yoon bu mu war a tegu dëgg la nag man dama ko dee wax all the time ma ne 100% perfection amut kenn ku ko mën a am loolu yàlla rek moo ko yeeloo kon ñun as doomi Adama luñ mun a def rek mooy fuñ ñu dem bés suñ jeego suñ ability fu mu em ñu xam ne lii la ñu yàlla mun loo waaye ñun si suñ gis-gis dañ jàpp ne tey président Adama Barrow bu mu ñëwee ak léegi réew mi mu ngay yokku si fànn boo dem nag am na ay yokkute yoo xam ne nit ñi ñu ngi koo gis waxuma la si wàlli soo ñëwee si wàlli education tey gis nañ yokkute yi nga xam ne nguuri président Adama Barrow indi na ko si wàlli jànga bi tey gis nga ne ñu ngi samp through the MRC Holland Foundation ñu ngi samp ay modern classrooms yoo xam ne tey xale yaa ngi faa mun a dem jànga kon ju siif li pour am xam-xam waaye amut si loolu noonu soo ñëwee si wàlli énergie di nga gis tey rapid transformation bu si am tey dëkk yoo xam ne musuñ ta am courant dëkk yooyu noonu tey si nguuri président Adama Barrow yàlla def na ñu ngi am courant te amut si loolu suñ gis-gis mooy ne balaa 2026 bala ñu dugga 2027 amut benn dëkk boo xam ne di nga nekk biir Gambia te doo am courant loolu nag courant boobu noonu nekkul ne loo xam ne la rek dañ koo am rek MC waaye tamit nguur gi mu ngi work on mécanisme pour gis ne courant bi njëg bi ñu bëri ñu ngay complain ne dafa cher ñu seet naka la gën a wàccee loolu yëpp ay xalaat la yoo xam ne président Adama Barrow mu ngi ko am démba rek gis nga Minister of Works and Infrastructure and Managing Director NRA ñu dem round throughout the country pour def a feasibility study on 950 kilometers of road yoo xam ne yooyu noonu ñu ngi ko war a ñëw construct teg ko si li nga xam ne loolu lañ construct si ay road networks ba pare tey soo xoolee si wàlli agriculture there is a lot of improvement ba béykat yi seen président bi just last week gis naa benn vidéo boo xam ne
president of the Farmers Association mu ngi génna di thank government bi si nuñ handle farming season bi wane ne farmers yi yëpp béykat yi yëpp ëppa doole bi ñu si ëppa seen gerte bi buñ ko joxee ñu noté ko fay nañ leen seen xaalis on time te gis nañ si seen boppa yooyu yëpp I think ne ay improvements la yoo xam ne nguur gi ñu ngi koo def léegi nag su nekkee ne réew mi dañ bugg a yokkute dañ bugg a jëm kanam te ñu am leader boo xam ne loolu mooy gis-gisam loolu mooy éeneem why not ñu support ko and this is why ñun ñu feel ne président Adama Barrow bugga nañ ñu jox Gambian si jox ko another term ndax liggéey bi nga xam ne commencé na ko mu mun koo complete dëgg la nag am na yoo xam ne wax na ko si Jammeh commission bi and also I think the TRRC soo xoolee Jammeh commission bi bu commission bi demee ba jeex report yi génna waaye am na yeneen yoo xam ne feeñ na si léegi yoo xam ne Gambian si bu njëkk xamuñ ko woon so obviously loolu bu mu xewee lan lañ def ñun suñ own parliamentarian si NPP member of parliament si ñoom si seen boppa ñoo jóg ñu ne dañ bëgg a affaire yi leer foog naa ne taxawal nañ fi parliamentary committee boo xam ne for the past 6 months yëpp ñu ngi doon liggéey ba léegi ñu ngi bind seen report su dee ba report boobu génna bañ xam findings si yëpp lan la wax su boobaa nguur gi dinañ ko implement soo ñëwee si wàllu TRRC bi I think ne already jël nañ ay steps because bu yàggul dara reparation committee bi soo nañ leen in te right now ñu ngi def payments ñi nga xam ne dañ leen war a dañ la war a dampaay pour make sure ne li nga xam ne passé woon na si nguur gu fi nekkoon tey ñi nga xam ne jëlee leen si ay jafe-jafe nguur gi support leen pour make sure ne at least ñu bos seen xol loolu already mu ngi in progress so ñu ngi ko def already tey soo ñëwee si wàlli constitution bi draft constitution bu ñu defoon tey am na yoo xam ne dañ ko si dugal te xam nañ ne ñu ko si dugaluñ ko ngir interest si réew mi dañ ko fa dugaloon ngir seen own personal interest buñ demee ba xam loolu nag ñun suñ même ñi nga xam ne ñoo àndaa nguur gi ñu jàpp ne loolu is not fair to us because tey su nekkee ne da nga bëgg a def constitution nga ne dafa am a retroactive clause loolu mooy lan mooy ne yow tey sooy compter da ngaa compter lu passé juróomi at nga doog a dem si kanam loolu fan nga ko mus a gis si àdduna sooy compter da ngaa compter from where you start nga dem si kanam waaye doo wax ne da ngaa delluwaat si gannaaw nga jël 5 years si gannaaw nga boole ko si compter bi loolu make good sense garmi te loolu la gars yi bëggoon a def te loolu ñu ko bëggoon a def eventually wane nañ seen boppa because most of those people ñi nga xam ne ñoo nekkoon si committee boobu noonu tey ñoom si seen boppa ñoo taxaw di ŋaaña nguur am na ñoo xam ne tey wane nañ ne ñoom am na fuñ far so obviously kon su loolu xewee nguur bu responsible nag doo toog rek lem sa loxo seet mbir di yaaxu nga ko seetaan lan lañ def dañ oo a committee ministre si ñëw ñu jël li nga xam ne loolu la nit ñi xelaat ñu summarize ko in a way boo xam ne dafa suit world standard or modern standard because constitution doo mën a am tamit ku nekk rek xelaat bu mu joxee rek nga ne danga ko faa dugal kon ay books la ñu compter so constitution warta nekk loo xam ne dafa bëri ba ëppa dafa war a nekk loo xam ne koo gis dina jël di most important points yoo xam ne yooyu la si soxla pour xam lan ngaa waxtaan wala lan ngaa wax and I think ne ministre si buñ toogee génnee wuñ Gambian si luñ bëggoon because Gambian si bëggoon nañ term limit bi is still in the constitution am na yow bëri yoo xam ne bëggoon nañ ko joxe woon nañ ko during the draft constitution in 2020 yooyu yëpp ministre si buñ toogee génnee wuñ si dara dafa am yoo xam ne dañ ko gën a sanitize rek ñu yóbbuwaat ko waaye buñ ko yóbboo kan moo ko reject it wasn't us it wasn't our MPs opposition bi ñoo ko reject so obviously kon tey su nekkee ne amuñ a new constitution fine because soo nekkee leader doo mën a run away from blame but we don't shoulder the blame entirely because foog naa ne constitution bi buñ ko indee ñu ko reject mooy opposition MPs notably UDP ñoo ko reject so obviously kon su nekkee ne loolu xew na
UDP la ñoom seen MPC ñoom tam they have a big responsibility to shoulder as far as this draft constitution is concerned because ñoom ñoo ko sànni so ñun lu ñuy wax mooy ne nga daaneel foofu président Adama Barrow bii yoon mooy time bi nga xam ne moom lañ nekk nii moom la war a saaf muy for 5 years 2026 su yàlla defee Gambian si sànneel ko karta mu gañee liggéey bi nga xam ne commencé woon na ko woon because tey soo gisee tardement bi yëpp am si liggéey président Barrow mooy ne dañ amoon coalition bi ñun Gambian si yëpp ñoo amoon éene pour ne ñu make sure ne ñu tabax Gambia bu ees waaye ñu dem ba si biir lu si xew si ñun ñëpp xam nañ ko jarul ñu si delluwaat président Adama Barrow 2021 lañ mun a wax ne sax liggéeyam si la commencé because most of the projects yi nga xam ne président Barrow réalise na ko te tey Gambian si moo tax ñu sawar si mbiram kontaan si mbiram loolu yëpp mu ngi ko def si these past 5 years léegi nag am na projects yi nga xam ne complete na Gambian si kontaan nañ si am na yoo xam ne completed ñun lu ñu wax mooy ne nañ may président Barrow mu jekkali liggéey yi nga xam ne yooyu la war a def so that by the time ñuy wax ne 5 years boobu jeex na keneen kuy war a ñëw yore réew mi soo ñëwee da ngaa fekk am nga a very strong footing boo xam ne tey suñ la joxee réew mi du tàbbi si guuta wala réew mi du tàbbi si jafe-jafe because tey am na dëkk yoo xam ne gis nañ ñu change government fekk they did not prepare for it gis nga to say ne nañ change government rek is not enough are we prepared to make sure ne we have another person a leader boo xam ne dina mun a ñëw mu surpass président Adama Barrow right now man ñu ma gisaguma si kenn koo xam ne foog naa ne su ñëwee dina mun a surpass président Barrow te tey su nekkee ne dañ xool in Africa dëkk yi nga xam ne tey yooyu leen gën a wax ne ñoom ñoo gën a advance towards development most of them seen presidency they have served more than 2 terms because tey Rwanda bu ñuy wax ne is a model in Africa tey soo xoolee seen président Paul Kagame mu ngi dem ci 5th term te tey ñu ne Rwanda is one of the most developed countries in Africa nga dem yeneen dëkk you can name them here kon it's not about the number of years you spend it's about the impact you are making te ñun gis nañ ne président Adama Barrow ba mu ñëwee ak tey he is making a lot of impacts yoo xam ne ordinary Gambians yu mel ni man ak ñeneen ñu nekk si biti ñoo xam ne tey for example nga dem ba woori wuli nga xool areas yooyu noonu nga gis tey life changing projects yi nga xam ne life changing developments yi nga xam ne nguur gi def nañ ko fa ñooñu tey soo leen waxee ne président Adama Barrow is not good to lead this country waxuma ne duñ la gëm de waaye dina jafe because tey koo xam ne for example musuloo gis yoon musuloo am marché bu baax musuloo am courant musuloo am ndox bu doy tey loolu musuloo am school musuloo am lopitaan te loolu noonu la nguur war a indi because nguur wax naa ko te dama ko dee wax all the time munta jël ku nekk mu jël xaalis dugal si sa poos because nguur loolu munu ko nguur lu mu mun mooy li nga xam ne mooy basic needs si citizen si ñu taxaw si te ñun jàpp nañ ne waxuñ ne yëpp is 100% te man du ma mus a wax ne yëpp is 100% because tey soo demee si lopitaan yi am nañ fa challenges soo demee si si school si am nañ fa challenges foo dem am nañ fa challenges waaye ndax nguur gi ñu ngee try Gambian su bëri tey soo leen laajee dinañ la nangul ne nguur gi mu ngee try why not kon therefore ñu jox ko taam mu jekkali su ko defee 2031 ñu ubbi géew bi boobu ku bugg a ñëw bëree ñu bëree yow I think ne daal lii mooy suñ gis-gis ba pare tamit soo xoolee most of the time soo gisee tey opposition bi ragal soo gisee ñu ragal because in the first place dañ doon wax ne président Adama Barrow ku demaa moom élection da nga koo dóor léegi nag ñu demaa moom élection mu dóor ñu ne président Adama Barrow amut nit léegi ñu commencé di gis nitam yi ñu ne léegi nag fu mu nekk nii warta dem next time te constitution yi Gambia amut fenn fu mu mention time limit te foog naa ne suma good friend bi wax na ko so obviously su nekkee ne loolu xew na nañ bàyyi Gambian si ñoom ñu décidal seen boppa I think ne Gambian si tey suñ maturity suñ eewute ak suñ political engagement
mais nañu ñu xam ndax président Adama Barrow is the right person pour continue lead this country or not. All right. Yeah, Mr. Sibi. lan nga si comment gis nga Karamo comme lu mu bindoo moom wax advice bu mu jox président bi waaye gis nga Mr. Cham moom analyse bi mu ci def. ci ne président bi xëy na first time bi lañ war a mën a considérer sax ne ci la tàmbali liggéey yu bëri ndax di other time boobu noonu coalition bi ñu nekkoon ak galgal yeeg yenn kii so yow noo ko gisee. waaw man li ma see ñambaas rek dafa nekk li nga xam ne moom la Gambie ni yëpp nekk di wax. in regards to points yi nga xam ne Karamo indi na si ay leeral. te Cham si boppam agree na ne Karamo advice am bi is good te nekk na li nga xam ne moom la Gambie ni yëpp yaakaar coow man nag maa ngi am point si moom in regards to yenn leeral yi nga xamante ne ni maybe Cham am na yum si jota bortres Karamo tam am na yum si jota bortres jàngat bi dafa nekk ñu ne di draft constitution bi nga xamante ne ni moom la gars yi indi. Cham accuse na opposition bi ñoo ko reject but su dara su ko parliamentary yi rejectee nekk na document boo xam ne public document la. Gambien bu nekk mun ngaa dem to di Judiciary website Ministry of Justice website nga download ko ñun ñëpp ñu ngi ko amee suñ téléphone yi waaye bay di nga mun a compare bi fi gars yi created di CRC they went to all constituencies from Banjul to Koina pour am social interaction with the Gambians pour laajte Gambians yi ban façon ngi constitution la Gambien yi nama ban façon ngi constitution la Gambien yi bugg a ñu indi leen ban façon ngi téere la ñu war a jagaral Gambien yi nga xamante ne mooy guide seen day to day activities yi bi gars yi defaree téere boobu noonu ñu bul ko Adama Barrow the political will was not there at bi ko gars yi doon reject benn mbir la gars yi tënka si lu ma mun a recall ne loolu moo taxoon gars yi reject di CRC constitution bi nga xam ne spend nañ si $116 million boo xam ne it just went wasted te dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne amuñ xaalis man dama gëmoon ne political will bi su fa nekkoon Adama Barrow daf doon accept that draft constitution wante draft constitution boobu noonu ñan ñoo ko reject di ruling party ak seen partner si ñoom seen boppa Adama Barrow taxaw na si télé ne moom dafa dugg député yi turuma njàng ko sama sa si télé bi la taxaw wax ko Gambie yëpp di ko dégg président bi si boppam muy involve boppam in corruption. dafa dugg gaay. No, it was not edited. Dudu Rija, don't say that. It was not. Bàyyi ma naa iko lawa ñu ne dama dugg député ñu ne bi lañ dog dafa dugg député non man seetaan naa di moo tax ma ne la boobu jaala ko bala nga xam so mi ñi samba di wolis ngeen bàyyi ko mu non draft constitution bi fekku fa ñoom ma jànko Samu Sa mu falat mbaa njàng ko was a nominated member yow lay wax ni non loolu was di first yow fan nga nekkoon xanaa dégg loolu li ma nekk di expliquer maanaam wax ne di first draft la si first draft bi lay ñëwee pour ñëw tuddi second pour nit ñi ñu understand ay basis of 2020 la déglu ma ñëw booy boobu maa jàng ko xam nga yow nga tee dama ñëw discipline moom every time daf ma day interrupt non dama la bëgg a dimbale rek bu ma dimbale waxuma la uskur bu ma dimbale wax rek lay laaw yow noppi rek nga bàyyi ma rek Gambie ni di understand li ma wax dama la ne xam nga Cham dafa ne foo naka lañ ko ne di previous draft bu cabinet minister si indi opposition bi ñoo ko reject so man dama nekk di delloowaat back to the basis of things what were the root causes of things first draft bi nga xamante ne nii dañ wóor constituency to constituency di CRC government bi spend si $116 million yi dem ba si diaspora bi mid Gambie ni doo mën a toog si ruxa rek jagar sa téere ne da nga ko jox Gambie ni téere bi Gambie ni la war a govern Gambie ni ñoo war a wax ne man façon ngi téere bi laa bëgga we have a representative democracy da ngaa tànn sa député su lapato yu mel ni am ay pass loi dañ dee oote seen own constituency meeting ñu laajte nit ñi yan façon ngi lañu dana war nañ see ànda waruñu see ànda understand te gëm naa ne di first CRC draft moo nekkoon draft bi nga xam ne moom la Gambien yi yëpp gis seen boppa because man bi ñëwee Serekunda I was part of the people yi nga xam ne jël naa mic ma wax biir Kama Garas same as other politicians ak other concerned citizens but li happen mooy draft boobu noonu lan la gaa yi wax ñu ne dafa am clause boo xam ne specified mbiri sëy marriage you get it loolu la gaa use as a campaign against it but mënuñoo create any constitution bu gën constitution boobu noonu because constitution dañ ko waroon a pass suñ gisee ne am na leneen loo xamante ne nii am méngoowut ak ñoom seen expectation ay député yi ñu ngi fa then they can amend it along the way but the political will was not there bi gaa indi nii ba ko opposition bi bañ garmi government bi dafa dem toog si ruuxam instead of ñu def naka lan la CRC bi def
dégg la nag ñu ne constitution suñ ko rejecté soo ko dee indi du dee ñu war a ñëw in its original form ñun ñëpp understand nañ loolu ñun ay politician lañ xam ne nan la loi bi wax su fekkee constitution o loi dañ ko reject suy ñëwaat dañ si war a yokk wala ñu wàññi wante soo seetee clauses yi nga xamante ne ni moom la nguuri Adama Barrow ak ministre mi wàññi président bi dafa dem mu génnee judiciary bi nga dañ ne 3 arms of government isn't it? Judiciary is part of one of the 3 arms. Isn't it the executive, the judiciary, and the legislature? Léegi yow soo ñëwee nga ne judiciary bi seen annual budget président bi moo ko war a ratify président bi moo ko war a approve. Where is the 3 arms of government? Léegi jël nga judiciary bi boole nga ko ci cabinet bi. Where is the independence of the judiciary? Soo demee ci beneen bucca bu gaay bucca ministre yi suñ waree nekk ministre ñu ne mun nga leen a kisi mun ngaa seet ministre bu nekk ñaata ganaar ñaata xar ñaata béy ñaata nen la seen ganaar yi nen waaye suñ génnee nekk ministre balaa ñoo nekk ministre ñu ngi nekk ay badola balaa ñoo nekk ministre dinga ko goloo leen keesi nguur ñu ne mun nga leen a kisi wante su ministre bi demee ba wàcca nekkatul ministre ñu ne waruloo koo kisi loolu mooy yaa ngi empower ay sàccakat ñoo dénk keesi nguur léegi yow soo ñëwee si beneen bi Parliamentary oversight président bi daf ko ak cabinet bi dañ ko génnee because previous draft bi dafa wax ne président bi mooy best practice président bi su appointé Garmi as ministre Garmi war naa dem to the parliamentary ñu question ko seet ndax am na knowledge on that ministry bu ñu ko bëgg a dénk balaa ñu approve appointment am mu génne that entire clause the most important clause bi nga xamante ne nii moo tax ñëpp ne loolu warta am dafa dem mu génnee anti corruption and accountability clause the entire clause la delete accountability and corruption clause dafa delete the entire chapter ban conscious député mooy approve this draft even though soo waxee ñu la no retroactive clause bi previous 5 years sim saaf waruñ ko compter si bii wante suñ ne tout temps saaf nga benn temps ba pare bu laay waada bi la woon waxeet saafoon nga bele nga ne déedéet bii la ñu war a compter wante suñ ne président ñaari tam nga war a saaf saafoon nga benn tam foo bëgg a ñu dooree yaa ngi doog a saafana waaw ma foog ne loi kay moom loi la dañ topp loi rek waaw exactly so loi amul tànk ginnaaw non dama laa ne doo presidency is different gis nga toogu nguur dafa utee doo mun a ñëw nga ne yow waaye gis nañ fii président yi nga xamante ne ni yëpp dañ wax waxeet fan lañ mujjee si dosbin bi ana Macky Sall fan la mujjee ana Laye Wade fan la mujjee soo ñëwee mu ne naka lañ ko dee waxaatee mu ñëw ne la Barrow is not a dictator man dinaa la wax ñaar ba ñetti mbir yoo xam ne dafa firndeel di signatories of a dictator te mën naa la wax ne sa dictator la because of tey auditor general bi rek action am bi nu mu fa demee oo naa la bul génne bu release ay millions ñoom ay milliards sax du million ñun amuñ corrupt official ñun luutas lañ yore ay milliards a leer central bank kan moo ko waral auditor general bi naka la fa demee problème bi nu mu fa demee lim release 1.6 billion dollars yoo xam ne ils sont accounted for 5 billion dollars yoo xam ne mën na ñoo xam si bug si fan la jaar mu ne bi ko président bi ooyee lan la ko président wax mu ne ko bul release ñu ngi si election iya kooku du dictator koo xam ne dafa war a release findings sam nga de ko bul release moom loolu la wax si bi mu loolu lay téye lu mu wax lay téye moom moo fa nekkoon lu mu wax man loolu lay téye man lu mu wax loolu lay téye parce que Gambie ni ñoo ko yónni yàkkamti ko office bi du office président bi moom du politicien dañ ko yónni pour mu kisi fere nguur bi mu ko kisee soo gisee tiitut ragalut bi gaa yi ñëwee bëgg koo génne mu bañ moom yow léegi moom lu tax comme nga ne waxam ngay téye lu tax nga moom mu xaar ba am jafe-jafe doog a wax loolu non wante dafa ndax préparé réew lii bi ba pare moo dafa wax di reasons waaye ñu daaxa ko waaw loolu laa wax ma ne dafa mel ni suñ ko daaxutoon li mu wax nii ne lii moo tax comme exemple lu mu wax ni ndax konoon dina ko wax ma ne la di compter ni ko uy ma parce que xam nga dañ bañ mu release findings yi te leer na leen ne he went with copies suñ ko release ut ki indi sax su ko release ut moom dina ko release they know that according to him man tey du ma ne man suma even place bi ma yaagaa liggéey man su ma waree dem dama war a hand over even suma hand over I have my copies pour ëllëg government bi ñoo la gën a xam ne he has all the evidence even daxa nañ ko xam nañ lan mooy ñëw te wax na nguur gi ne dina ko release bon lan lañ def soo demee si constitution dañ la wax ne soo waree génne auditor general dafa war a nekk koo xam ne dafa am feebari xel wala koo xam ne gis nañ ne dafa am corruption practices yu mu def oo koo xam ne dafa am incompetent wante ñetta yi yëpp the auditor general doesn't fall in any of these 3 categories. Are you sure? Yeah, I'm 100% sure. I'm 100% sure.
so what was the main reasons su du toon li mu bëggoon a génnee luy salfaañe nguur gi ni kon niñ ko génnee duñ ko génnee noonu Garmi lu wér laa la wax ni dictateur rek mooy doxalee noonu dictateur rek mooy doxalee noonu Garmi soo ñëwee si courant wax na ne dëkk bi yëpp dinañ ko courant dinañ ko nii waaye Garmi gis nañ fi Kara Denis xaw ma naka Turkiyan lii yooyu doon nguur gi am na di political will lu tax ngay jël gaal waxat naa ko fi waxaat ko fi lu tax ngay jël gaal di ko fay 200 million for 5 years te gaal boobu noonu rek pour nga war a jënd gaal bu mel noonu rek mu ngi laa cost ñaata mu ngi laa cost less than $30 million nga jël gaal googu di ko fay every year $26 million yow ñii wér nañ wala dañ fa ni Gambie ne dañ dof agar mi soo daf laa woon rek ne the political will is not there TRRC bi Jammeh commission bi tamit daf laa woon ne the political will is not there fan lañ mujjee ñi nga xamante ne ni yóbbu na lañ ñoo ko doon xeex mu gis ne tey follow nañ ko in politics sop ñoo neen pour support ko endorse ko lu mu def create ay law pour mu balal leen pour ñu mun koo support fii loolu rek lañ fi gis kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey politicien ci tilim loi bi jàppaleen ñu baan leen sax pour holding government positions lan la def daf leen yóbbu géej maamulaan sangaat leen joxaat leen Gambien yi for his own interest not Gambian interest su doon ne interest yi réew mi la ñooñu li ñu sàccoon si nguuri Gambie yëpp dañ ko waroon a delloo Gambien yi te waru ñëw xoolaat any government position loolu reporté Jammeh commission bi wax Baro lan la def parce que ñëw naa endos la rek am naa juróomi yaay compine wala am naa mun naa fesal benn gele-gele rek daf ko jaral create ay laws yu bu ko parlement pour ñu pass pour ñu mun a baalal ñooñu pour mu mun leen a baalal moom the likes of Momodou Sabally the likes of Njogu Ba ak ñeneen ndax réew noonu lañ ko dee yoree Garmi ndax moom mu ngay jàng si lu wees Garmi ndax mu ngay jàng si lu wees te man doo ñëw nga ne ma Gambie dinañ courant Gambie yëpp yow the political will is not there yow ba léegi yëri laajal ko naa yëri nga ña tey rek uyu ma guddi la ñu bëri dee root ndox bu ko rek mën nañu ko am si biir capital bi laa la waxal ni bundung wax noppi boo xool di seen coastal road fii xam nga ñaata kër xaja guddi la ñoo jóg di root nga foog ni Gambie dañ nekk di nelaw wala Gambie ni xamul lan moo nekk di xew si biir réew mi gis nga Baro su liggéeyoon man damaa toog fi ne Baro liggéey na Karamo sax jox na ko crédit ne OIC bi yoon yi mu nekk di jagar ñu agree nañ ne Baro moom président yi yoon la na jagar yoon yi bu baax nga gis ne président buy ñëw dina focus si économie bi président bii ñëw dina focus si wàññi ceeb ak wàññi diw ñi nga xamante ne ni ñoom mujjee ñëw ci nguur suñu néebo si Sénégal wàññi neen ceeb wàññi courant wàññi yeneen ak yeneen moom 8 years suñ price réew mi gis nañ ne commodity si xam nga lan la mook atayem at xam nga man suma at bi bu yokkoo du wàccaat waaye man gis naa ne Gambie fii ñun suñ commodity si yëpp at la lu egg du wàccaat. so monsieur Dieng ko yow lu nga fi wax nii yëpp bu fekkee ne loolu dafa nekk di happen si réew mi waaye président bi meeting bu mu dem nit ñi wuyu si ko political daal leen di fees mu dem élection recently di win so ndax loolu waaw noo koy jàngatee ndax da nga foog ne xëy na nit ñi tamit dañ koy topp di ko ndax bañ dem ba 26 ñu wan ko ne ko waaw kay gis nañ fi vidéo yi doon gàddu gars yi doon sàkkule ñu ngi rangalee rayda yi di leen jox 3,000 ñun yëpp gis nañ ko fi ñun NPP xam nañ ñun dem waaw ma foog ne rayda yooyu noonu faaw nga luyee ko any political party fooguma kenn dina indi rayda am free loolu moom faaw nga luyee ko di ban luwe ñun amul rayda bu noo jox essence ñun amul rayda bu ñu jox essence amul ko ñoo jox crédit ku ñu toppa rek ñu toppa organically bugga ñu soppañu si suñ policies ak suñ programme bugga réew mi wécceeku loolu nga ñoo toppee bot Baro ñun xam ne ñi koo toppa ñëpp nu mu fa demee ñoom da nga dégg gars yi sax ne waaw ñun dañoo dem jëli 200 ñu ngi ñëwaat yoo fi nekk xaalis bi nga war a jël dugal ko si réew mi suñ économie bi milliards yi nekk di machine ñun ñëpp xam nañ fan la milliards yi di dem soo déggee te ñu naan la central bank $5 billion yi mu ne accountant général bi bu affaire auditeur général bi bu affaire bul génnee audit bi parce que ñu ngi si atum élection ñu ñëpp xam na fan la xaalis bi di dem nguur boo xamante ne ni yow police yaa ko ëpp pick-up yaa ko ëpp rayda nga dem health yaa leen ëpp pick-up yaa leen ëpp rayda within bi nga sampee parti bi ak léegi within 5 years region bi yëpp nga sampa fi ay building yoo xam ne moo daan 30 million xoolal seen bureau bi nekk bundug soo xoolee tax bi rek dafa laa woon ne fii real money moo fi dem 30 million ou 40 million dollars dem na si building yooyu noonu wante xoolal suñu jigéen ñi ba léegi ñu ngi wusin si sareet yi ba léegi jigéen yaa ngi wusin si sareet yi lopitaan yi amuñ garab waaye MPP mun naa ñëw nekk ay new political party within 5 years nga ne ma yow yaa ngi sampa terrasse yoo xamante ne nii ba
Garmi ñu ngi def fii ñun loolu rek lañ fi gis ñu ngi organise fundraising yan fundraising NPP ñu ngi am ay sorry rek ñu ngi am ADS benn fundraising ñu ngi am ay tycoon yu nekk Garmi yan tycoon nañ ñu wax yan tycoon nañ ñu ko wax ok alright nañ ñu wax tycoon yi alright ak fo ak seen benn member mooy ñëw donate $10 wala $100 NPP ku leen topp rek yaa ngi ut lu laa jox waaw alright monsieur wante toppaloo leen organically loolu mooy dëgg bi alright Dudu nan ngay jàngatee comme xam nga maa ngi ko starté si Mr Ceesay comme moom advice bu mu jox président bi ci mbiru wayu rafet bu mu fi war a bàyyi comme moom lu mu ko jàpp mooy wartu bokk ci élection yi nangam gis nga tamit si bi moom nu mu ko jàngatee Abdoulaye Thiam nu mu ko jàngatee yow ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf man fooguma ne yi fi taataam war nañ cee coow wala di ci werante because soo waxee démocratie rule of law dëkk boo dem ak loi boppam ñun suñ loi li mu wax leer na so moo tax ma ne loolu fooguma war nañ cee coow so nit ki moo mun a nata boppam moo xam ci lum ne lim def ak lim bugga so moom moo am that décision boobu ndax dina taxaw or not waaw advice nag lu la nit di xelal la nit ki mun naa déglu sa advice taxul mu jëfee ko waaye waruñ ci isi ay ŋaañaate comme ñeena ñi nuñ ko jëlee sa déré danaan ay nootu taam ak yi yooyu yëpp caaxaan la ngir constitution bi moo jox ku nekk right pour nga mun a taxaw ut dara wala nga doon koo xam ne da nga koo utal nit maanaam mun ngaa saanil ñeneen mun ngaa taxaw tam ñu saanil la so comme que loi bi moo nekk féetee ñëpp kaw lu luwaari da loolu waruñ see xëccante di si coow nekkul ci wàllu démocratie li ñoo war a xëccoo wala ñu waxtaanee si mooy naka la ñoo soppee loi yi mais mun a am loi boo xam ne mooy régler loolu ku nekk mu toppa loi bi waaye fekk loi bi nekku fa nit ki lii raytam doo ko mun a ñoddi ci moom pour nga jël ko te foog naa ne moom jiiti réew mi génn na mu wax na reasons lu tax mu ko def des na ci ku bëgg a d'accord ak moom waaw waaye soo d'accordul tam ba tey yow tam loolu sa right la nga ne d'accorduloo ak moom waaye fooguma ne war nañ cee xuus bu baax di ci wax boo xam ne wecciwul dara li war a am wala li moo sampa loolu moom mu ngi cee góorgóorlu so man ci wàllu taataam loolu laa ci bëgg a gaaral leneen li mooy ay en tant que ñun ay politician comme yenn xibaar ñu di ko seega bu baax surtout vidéo dog yi nit daf ko war a bàyyi xel bu baax man ñu bari su ma ko gisee dama de mun a lijjante ban programme la ma dem seeti ko ma déglu ko parce que lim dee jur yow li nga dégga loolu rek nga dégga li nga xam fa la yem te fekk léegi-léegi li tax mu wax sa wala li mu wax dafa ute ak loolu dafa waroog moom loolu dafa bari ci politique yi Gambia bari na ci yeneen réew tam ñu ngi koo def soo buggee sukkandiku ci yooyu rek pour joojee ko nit ki da nga dee am daanute da nga dee am jumte yu bari ñu bari dañ ko dee wax comme li ma wax ci kaddu dafa dugg député yi président Adama Barrow waxut loolu wax la doon leeral dafa ne ñu ne dama dugg député yi comme liñ koo tuumal loolu la doon leeral si soose la doon wax soo buggee joxoñ nit ki ne ko nangam la def comme kooku su la cele ñoon doo mun a génne évidence yi loolu en soo demee si yeneen dëkka soo defee loolu dañoo gis ne ak kii mu ngi yaaxa suma der suñ la yóbboo ci yoon doo ci mun a génne sa bopp parce que li nga dégga ba wax ko suñ demee play di full vidéo dañoo gis ne yow yaa daan so social media bi moom pour ñun politicians si ñun ñëpp ñu bàyyi si xel baax wax ci daf ci dee bari yu bari yu nit ñi di isi ñu ko junj leneen li mooy président Adama Barrow pour wax ne dictator la dafa nekk wax bu fani ci nit ñi parce que soxlul sax nga jege ko wala nga xam ko nañ xool rek démba ban façon gouvernance moo fi nekkoon ak tey en suñoo xayma dictator mooy lan mooy njiit boo xam ne dafa am absolute power wala am na doole bu bari loo xam ne lu ko neex def te dara du ci génn daf day dem to the extent even checks and balances duñ ko mun a def pour ñu prevent abuse moom lim bugga rek la moo def waaye man mun naa ne ci réew bi fii moom laa gis muy am ay court case ñu win ko doo gis mu wax ci wala mu binda ci comme lu waa lii la dogal nangu na ko man suma boppa lu bari lu ma gestu la ba xamal ko suma boppa ne toppa na lu waa bi naa si joxe exemple jamono xewoon na fii ci réew mi moom njiiti réew mi His Excellency président Barrow daf doon tukki vice président tam waroon a tukki léegi si suñ loi speaker of the National Assembly moo war a amee réew mi am nag ñoo xam ne dañ dem ci moom woon ko ne speaker day APRC la ñun ak moom bokkuñ parti te yow ak vice président yëpp génn réew mi bàyyi réew mi ci loxoom est-ce que loolu óor na léegi duñ seet ci ministre yi ko xam ne suñ parti la nekk
nga am li nga binda déclaration sort of ñu bàyyi ko réew mi ba soo dellu see waaye benn laajte lan la loi bi wax ñu dem seet gis ko na loi de li wax mooy speaker moo war a yor réew mu ne defar leen loolu ngeen isi ma sign en misaal su defoon déclaration dénk ko keneen coow mooy bari waaye nen du toj wax la moo nekk rek yii benn la loo xam ne su xamee ne loi lii la wax daf ko nangu dictator duy mel noonu dictator dafa seet moom intérêt am lu ko arrangé wala léegi-léegi su dee arrangé wu ko sax loolu la bugg a def loo xam ne dafa bugg a exert authority ñëpp xam nañ ne Gambie ñun suñu réew président dafa am executive powers waaye man laa la wax ak ñun mi fi nekk gisuñ président bi muy use loolu ne dafa abuse nit ñi ku nekk si place liggéey bàyyi na la xatalut la nga def li nga def li ëpp ci ñoom man dama feel ne sa loolu pour man daf ko war a wecci because Gambien bi soo ko mayee lu bari rek ñu bari dañ ci dee saagan dañ de mun a def lu leen ne waaye nit ki soo ko tegee place minute ne moo fa génn waaye kóolute la pare am yaakaar ne dafa am lu mu war a def waaye am na ñoom ne ñu ngi ci place tey li ma dee wax si assessment dañ leen war di seet depuis boo fa nekkee nekkut ne pour toppa nit ki daaxa ko waaye léegi-léegi da nga ko mun a dimbale nga gis ne ok def na lii des na léegi li des naka la war a def wala naka lañ ko mun a jàppale pour mu def ko lii yëpp dafa mun a dimbale réew dafa mun a yóbbu réew léegi-léegi nag nit ki li nga am doo ko dee téye ne lu baax la wala am na fula ba nga ko ñàkka leneen ñëw su boobaa la wax suñ yëgoon li fi nekkoon nangam gis nañ dëkk yu bari dunda ko waaye Gambia fii kenn du wax ne président Barrow mayut la jaama it la ko am ne fu ñoo am ne saaga nañ ko jëflante ak ñoom di seem nit ki soo ñëwee ci moom pour bugg a liggéey ak moom ak leneen daf la day ibil bunta di wax ne démba lii nga ma def o lii laa seet loolu exemple si yooyu moom du jeex fii ci réew mi en bala nga koo xam sax nga wax ko dara nga def ko dara nga dem nga toog ak moom di nga gis différence man a journaliste wax na ma ko mu ne dafa dem State House président Barrow oo ko ne ko dañ dee ici sa complaint fii always dañ dee ñëw di la report so mu advice ko ne ko dama bugg nga bàyyi sa xel sa liggéey ak yu bari yi ngaa def journaliste moom ma ko wax mu ne moom depuis keroog la doog a understand président Barrow ban façon nit la te mu ne ñeena ñi koo dem di ko report daf dee toog ak ñoom di waxtaan so yenn kaddu yi si kanami ñooñu la ko dee waxee mu ne amul ko ci lu leer waaye suspect na ne ko dem ñooñu ñooy dem sax ñu report ko si président so xam nga su doon keneen na ne diw def na ma nangam mu ut num la fexale wala waaye nit ki seedeel ko jikkoom wax dëgg nit yi jaama la bëgg a jaama la ku ko jege ku nekk dina la wax jikkoom ci moom man dama ko dee wax ma ne ku mel ni président Barrow Gambie du ko amaat su nguuram jeexee mu dem keneen kuy ñëw wallahi sañ naa koo waat du musa mel comme moom ngir jikkoom ni mu dee téye nit cër bi mu laa jox doo ko de gis nga soo ko gisee ni publicly ñu ko taalal maag muy wax ak nga dem toog ak Barrow ngeen waxtaan you'll see a different person waaye ndax tamit gars yi comme waaw jikko bi yëpp baax na waaye ci wàllu doxalin governance wàllu nguur ni muy war a doxalee respect like comme yaa ngi wax ne léeg-léeg dafay ñàkk code wala nangam na waaye comme ñu bëri ñu wax ne xëy na code mën na dogal nangam implementation yéen nanga wax yu mel ñu bëri dañ koy ŋàññi ci not because ñu bëri suñuy wax da ngay ñenn ñi dañuy wax ne Barrow as a person okay he is fine but Barrow as a president moom mooy wax ci maanaam président boo xam ne xëy na ci li nga war a def doo ko def ni nga ko war a defee ci yeneen ak yeneen so ndax foofu tamit du luñ ko war a mën a xool wala luñ ko war a mën a duut baaraam wala nga jàpp ne moom si côté yëpp moom mooy loolu. alors gis nga président nekk président du vice président du ministre du directeur du benn palace yow da nga nekk ci bopp yëpp sa ron la ne bés bu nekk li nga jàmp wantal rek ñi ko antal bariwut li ci nekk du liggéey bu yomba du loo xam ne lu oyof la moo tax ñu bari suñ faloo palaas rek da ngaa gis ñu wecceeku responsibility bi change na doxalin bi ak lu bari dafa wecceeku si la sa jikko dee feeñ wane yow yaay kan gis nga nit su amul dina maslaa dina naxante dina def lu nekk ngir dafa ut war a dafa am lu mu bugg a nekk waaye soo demee ba am ko si la sa jikko dee feeñ daf dee wane yow yaay kan danga ko dégga kii ñun ñoo daan toog fii waxtaan naan ataaya léegi am na place rek du ñu dee nuyu sax ñaaka nuyoo boobu loolu mooy jikkoom yokkute am na lim soxla am na ko su feeñalee li moo feeñal yépp kooku noonu la mel te xam nga wax bii si ku ma ko jàngee président Barrow si boppam mu ne place duy wecci nit daf dee wane yow yaay kan en gis nga bi ma waxee loolu dama reflect ay nit yoo xam ne man xam naa leen personnellement ñeena ñi dama doon jëflante ak ñoom ma gis nuñ mel tey am na ñu bari am place ci dëkk bi tey wecciwul dara ci ñoom
ñu daan toogal campé soo demee dixième campé bi la ñoo toog. Khadija si dafa wecceeku. exact loolu mooy jikko si nit. si control room la nekk rek Eyeafrica control room wecceeku mel ni xamul ma. loolu mooy nekk loolu xamante nañ lu yàgg. baal tooy loolu mooy jikko si nit gis nga place ak loo munti am lu la day wécci daf day gën a dëgëral ne diw sàngam la mel soo ñëwee ci governance man dama gëm ne président Barrow nu mel man laa laaw personnel lu bari daf ko war a wécci dafa may nit ñi lu bari amoon na waxtaan bi amoon State House ba mu ko wax ne du wex comme kaani waaye dina wex comme jaxatu bu mu waxee loolu man dama kontaanoon dama gum ne dina jël jéego yoo xam ne ñu bari dina leen régler gis nga Gambien bi dafa bugga lu yomba ñëpp la nag soo ko mayee lu bari rek daf dee def lu ko ne waaye soo putee checks and balances bàyyi ko xel daf dee tax mu sawar ci yu bari even ba si jànga ñun ñëpp jaar nañ school nekk nañ classe gis nga teacher boo xam ne moo gën a strict si teacher yi moo dee am di best students and students yi kooku lañ dee fulal kooku lañ dee gis ne sax ëllëg suñ demee ba graduate dañ ko dee taga ne ah yàlla kii moo ma def nangam kii moo def li waaye Gambien bi soo ko bàyyee mu luus daf dee def lu ko neex ñu bari suñ amul ku leen am monitor di leen supervise duñ liggéey dama ci gis exemple ci benn banque boo xam ne Kairaba Avenue la nekk dama dem wàcca ma gis fa benn góor boo xam ne léegi daf dee egg ci kaw sometimes mu wàcca rek ñoo taxaw comme di bàyyi xel ku nekk so su ma benn si ku ma demoon moo ma ne may ma so ma toog lu yàgga after may complain ne ko yàgga naa toog de so mu ne ma suñ boos daf dee wàcca taxaw di xool ñëpp lu ñoo liggéey te mu ne ma si kaw mu ngi fa amee caméra su gisee nit ñi bari rek daf dee wàcca si pour staff si teela yu fa nekk bu kenn jóg di demantu ay woon ak jéem a waste time ak yooyu dafa bugg a ñëpp nekk si seen liggéey Gambien bi loolu la soxla ku ko bàyyi xel ki ko déglu koo xam ne mu koo xool ñaax ko pour mu mun a def liggéeyam properly waaye président Barrow dafa bàyyi ñëpp ku nekk ñu bari su dul ñëpp sa waaye ñu bari ni ñoo def ak niñ koo defee man dama góom ne loolu su ko régulé toon dina doon dooleel nguuram bu baax te dafa yokka lu bari xëj naa dina ñëw ci waxtaan bi about comme Burfoot Dubai ak yu man waaw dina ñëw dafa am li ma si seet moo tax ma ne dina ñëw foofu duma ko laal waaye jikkoom ni mel ak lim nangu soo gisee ma wax la lii ma daanale foofu rek dafa am ku ma doon waxtaanal ñuy waxtaan maa moom ci mbiri président Barrow lañ doon waxtaan mu ne ma président Barrow daf ko musa yónni jox ko xaalis so bi mu demee mu fay li moo fay yëpp waaye mu gis ne xaalis bi dafa am lu des so mu ne bi mu desee mu delloo ko bi mu ko delloo mu am lu mu ko konte may ko ne ko defal li paas mu ne ma loolu mooy si suma wërsëg ma ne ko xaalis bi mu la jox mun naa am xaalis bi ëpput daf la ko jox pour seet la nga ma ko loolu dafa noppi lu yàgga mu ne ma wax nga digga de comme réaction am moo laa woon ne moom xalaatu ci loolu xam nga soo gisee man ma wax ko loolu dama am ku ma musa waxtaanal di same scénario la mu ne ma président bi daf ko yónni jox ko xaalis mu dem di fay li moo fay mu dese balance ba mu ne 50,000 mu delloosi ko ne ko loo ma jox dafa ëppa weccit baa ngi ni xam nga lan laa kooku mu ne ko yow yaay force ku delloosi weccit en ki ma doon waxtaan ku ma la wax nii tey nekkatut ci réew mi fii mu ngi foreign affairs exemple su doon kooku lekk na ci xaalis bi waxut ko dara ëllëg soo ñëwee ne ko falal diw daf laa ne du ko fal waaye du la wax lu tax du ko fal ñu bari mu ngi jëflante ak ñoom xam na lii ci ñoom mu ngi toog di leen xool fu mu la gis signal moo tax ma ne la ku mel ni moom Gambie du ko amaat jikkoom la nag yàllaa ko bindee noonu la mel ma gëm ne nit ñi dañ ko war a nangul loolu. all right yeah Mr Ceesay nan ngay analyser xaw ma ndax yaa ngi koy fuula wala siraan nga ko Amat Bah rally bi nga xam ne def na ko in Sanjal mu comment ne like his ambition his presidential ambition is still unshakable mu jur nag polémique bu bari si réew mi ñu bari di si wax si ñu jàpp ne dafa mer stratégie la political stratégie la pour xëy na bàyyi pour opposition bi nekk ci ñoom di werante si loolu di dibéet si loolu waaye nan nga ko jàngate am na ñu ko jàngate yow yaa ngi def politique léegi ndax yow bi nga ko jàngate yow lan nga gis yow frustration la wala lan la. Feel insecure. Not only Amat Bah, but all the alliance partners of NPP, because so the NPP they are not into coalition but an alliance. So they are alliance with the ruling government, and then so most of their activities, maybe the ruling government and they support. So, and then the last visit, a statement that I heard from the president, if I can remember, sorry.
mu ne ko bugga benefit from NPP or certain privilege from NPP, in fact, you must be a registered member of NPP. So now these people are in alliance with NPP. Now, if they are party members, ordinary members that whom you know that they don't benefit anything from the government, but the leader himself, Ahmad Ba is a leader, others are leaders, but they are benefiting through their positions, but they are not giving back anything to their militants. Now, their militants will also denounce their membership in their party and then cross carpet to NPP and then to get a voters card, a membership card. So that's why I say the more Barrow extends his tenure in office, the more problem it will create within his, in fact, alliance partners. Because now, not only Ahmad Ba just made it, because Ahmad Ba saw already from 2025 to this rally. You see, Ahmad Ba started he saw a lot of signs, party them to the red line. That's why now I learned that the first start the gender motorbikes, I pick up. Even the regional executives, he started opening his own regional bureaus, Dylan, Joe, Imanda, and so on. Because at the end of the day, he will lose the ground. Because all the National Assembly, right now, among the alliance partners, I think he has the majority, at least 4 National Assembly members. And then so in their alliance, he should be a kingmaker there. But in the alliance, so holy NRP, they are not that much a kingmaker. There is another party that are kingmakers. Because apart from Ahmad Ba and then one guy is in the embassy at Senegal, I think they are the few people that are from NRP. But so holy alliance partners, they have only 2 National Assembly members or 3. But so holy, at least some of their members, about 5 or 6 of them. Some of them are in the embassies. Some of them, even within the government here, they have been appointed there and so on. Some of them at the National Assembly, they get a job there and so on. So, but alliance partners, they don't have anything at all. So now, all these alliance partners are going back to the drawing board to see how best to re-energize their parties. Because otherwise, if all their members, because of the benefit, because I learned that now there is a revolving fund through NPP. So most especially is a women's project. So, and then if you want to be a president here, women have to back you. So most of them, they are women in their party who end up being cross-carpeting through seeking for NPP membership. So Ahmad Ba feel insecure, not only him, but all the other alliance partners. If they don't believe me, the election is just at the corner, that is 2026. After 2026, none of these alliance partners will be there again. Even the National Assembly, it will be 100% NPP. And then local government election, it will be 100% NPP. So, NPP dafa win? No, I mean, if I'm just suggesting, if, for example, if Barrow is supposed to cross 2026, okay, or NPP is supposed to cross 2026, not Barrow, but NPP, knows that this alliance partners, their party will not be, guys in party, only NPP will be the one that will survive. It's just like, these parties are just like a supporting machines. They are all looking at survival from NPP. Now 2026 is the dead end. After 2026, I don't pray that for NPP to win, but if they win, all these parties, that will be the end of them. Okay. Yes. All right. Mr. Cham, yow noo ko jàngatee waxi Amadou bi ndax mën nañoo jàpp ne because ñu bëri ñu jàpp ne ok alliance bu ngeen dem waaye am na ñu kontaanut ndax loolu dafay fësal ne frustration am na nangam bi ko am na ñuy wax sax ne may faat yi xëy na dafa bëggugut a wax léegi rek waaye moom it frustré na noo ko jàngatee wala stratégie la bu ñooñu di teg yow ban gis-gis nga ci am. waaw jërëjëf Garmi waaye bëggoon naa indi benn leeral bu ndaw rek bala maa dugg si topic bii nii because su ma toogee fii am naa capacité indi parti boo xam ne représente naa ko soo waxee ne dañ dee fay rider si 3000 pour ñu ñëw si suñ political gathering foog naa ne loolu si tooñ la bokka te fooguma ne dama ne vidéo bu nekk di saakule ñu ñëpp gis nañ ko loolu laa la wax. waaw vidéo boobu noonu nag ku ko wax loolu demal nga wax ko ak borom vidéo yi ko jagal. vidéo boobu ku ko wax kooku noonu. ma wax ne waxuma man de man dama la ne
nit ñi gis neen vidéo yi nekk di sàkkulit yi da ngay fay borom ray day man loolu laa la wax de vidéo boobu noonu waxuma la ne man maa wax dama la ne vidéo bi ñëpp gis nañ ko si forum si man damaa jotale rek vidéo boobu doon kill di messenger kill di message vidéo boobu made di message waaw léegi dégg naa loo wax vidéo boobu noonu amul fenn foo xam ne gis na ñu ngay fay nit 3000 yow bàyyi ma dafa téye vidéo am di wane xool leen rider yi xam nga te laaj tontul laaj bi nga bàyyi nga xam nañ ne yéen joxe xaalis rek ngeen literally yi kooku noonu dafa mer rek na tontu laaj ak rider yu mu gis moo ko jaaxal moo tax mu doon accuse waaye loolu li suñ politique yéen joxe xaalis rek léegi suñ ñëwee si laajte bi nga xam ne kii moom la yow non loolu nga laajte si ba about honorable Amat NK Bah mu nekk kilifa boo xam ne si alliance bu ñu àndal tey suma good friend wax na ko ku si am solo la lu tax mu am si solo mooy ne in 2016 bu coalition bi formé honorable Amat Bah was there as a party leader waaye bu président Adama Barrow winee dafa ñëw àndaa moom support ko dimbale ko ba mu jeexal first term bi sorry waaye bu loolu passé tamit honorable Amat Bah dafa continuer àndaa président Adama Barrow beyond 2021 te loolu foog naa ne yaakaar la ak óolute waaye nag soo gisee honorable Amat Bah wax bu mu wax moo ne there is no cause for panic or concern from our camp mooy ne because waxi olof la wax te ku dégg olof su nit waxee yenn wax yi di nga xam lan la si miin te man foofu laa ko gisee jëlewuma ko xol waaye dama ko déglu ak xel because lu mu wax mooy ne moom his political ambition from 1996 to date remains intact te loolu foog naa constitution ni Gambia moo ko may because every political leader wala even myself sax maybe am naa political ambition and it remains intact because constitution ni réew mi moo ma dooleel pour ma am ambition boobu noonu so su nekkee ne loolu xew na waaye lan la si teg mu ne waaye président Adama Barrow respect bu mu ma jox bañ na ko bi du ma ooyee suma tur koto la maa ooyee waaye dignity bu mu ma jox tey tax na 2026 moom laay àndal te moom laay jàppale tey moom laay jàppale suba moom laay jàppale gannaaw suba waaye ay ñoñam bugga naa ñu respect suma nit ñi loolu foog naa ne gisuma lu si garaaw si man because foog naa ne tey Gambian si ñoo doon taxaw ñu ne Amat Bah dafa jaay patem bi Amat Bah dafa moo géej patem bi Amat Bah nangam Gambian si ñoo daan taxaw di wax loolu si honorable Amat NK Bah tey su nekkee ne yàlla def na mu oote political rally te rally bu mu def noonu foog naa ne alliance parties yëpp almost yu si ëppa def nañ ko soo bàyyee xel APRC wax nañ ne 2026 they are rooting for President Barrow CA def nañ the same thing GMC def nañ the same thing honorable May Ahmad Fati nga ñëw si honorable Amat Bah bu mu amee rally mu oo supportam yi wan leen ne ñun 2026 we are not contesting we are supporting President Adama Barrow so I think ne loolu noonu rek is enough pour wane ne ñun suñ ànda bi amul benn problème suñ ànda bi démocratie la te in démocratie ku nekk tamit dina wax xalaatam te nga nangul ko su nekkoon ne dafa ñëw ne man 2026 my political ambition remains intact and I am contesting for 2026 ñu ne message bu ees la waaye waxut loolu daf ne he is supporting President Adama Barrow's bid for 2026 te loolu noonu foog naa ne media yi tamit war nañ si play a role because honorable Amat Bah I think ne he knew ne these people will try to twist his words not all media houses but some media houses gis naa bu ñu doon wane foofu rek lañ wane lu des na nguñ ko wane te bu mu doon start waxam bi daf ne let nobody misinterpret my words this is what I meant so su nekkee ne yow yaa ngi feature as a responsible media house war ngaa wane the entire statement nit ñi understand contexte yi wax bi nga xam ne moom la wax waaye nag social media handle si ne media du dee doxee noonu di waaw I don't know loo tax ma ne la ne I'm not blaming the media tamit because social media handle si sometimes dañ dee bugg a certain issues yoo xam ne dafa tax ñu mun a am view am lot of comments because ñoom tam foofu la ñu amee te nangul nañ leen loolu
loo tax man ma jël suma time pour clarify lu mu wax yëpp. ok so léegi lu mu wax nag you know mun nañ siy def jàngat. jàngat bu ñu siy def mooy. lu tax mu waxee ko foofu. waaw ndax foofu place bi la. waaw ndax foofu place am la. loolu ku nekk am nga sa right pour nga def si sa own analysis. waaye man si suma jàngat bu ndaw. lu mu wane mooy ne ñun suñ ànd bi si déggu la tegi. because tey am na ñoo xam ne. su nekkoon ne tey for exemple ñoo jiite réew mi. nga àndaa ñoom di liggéey yenn wax yi soo ko waxee tey ëllëg doo nekk sa place dañ la faa génne. waaye loolu dafa wane tolérance bi nga xam ne ñun moom lañ am ak ñuñ àndal te ñaareel bi ñun suñ coalition partnership dañ leen jox enough respect te président bi loolu la ñu santa waaye moom mu ngi wax ne ko yéen ngeen respect gaayam yi. waaw loolu dëgg la loolu amul dara du ci garaaw. da ngeen ko xeeb da ngeen xeeb NRP. déedéet xeebuñ NRP. because NRP tey président Adama Barrow ak NPP fu ñu toolu. NRP played a significant role. te loolu ñun duñ ko xeeb. gar mi gis nga ñun political party bu sos tey sax xeebuñ ko. loo tax ñun suñu liggéey amut taxaw bor bu set ñu ngee liggéey pour waxtaan ak askan bi pour make sure ne suñ base yi nga xam ne yooyu lañ am ñu solidify ko. yi nga xam ne amuñ ko ñu dem jëli leen. te loolu we are working on that day and night tey soo gisee ma tardé si plateforme bi si loolu laa nekkoon si liggéey boobu laa nekkoon. so obviously soo xoolee tey coalition bu ñu àndal di nga gis ne ñun as NPP suñ political headquarters bi am nañ fa coalition secretariat. secretariat boobu noonu. coalition bi yëpp ñoo ko moom. so obviously kon loolu lu mu wane mooy ne ñun as the ruling party xeebuñ ñuñ àndal te scheme bi nga xam ne moom la wax ñun ñu dee doxalee mooy tey NPP lu ñëw dañ koo teg si table bi ñu waxtaanee ko. suñ ko waxtaanee ba pare ku nekk lii si sa cër dañ la ko dee jox ba mu sekk te loolu lu ko firndeel mooy ne suñ amee rally boo xam ne coalition bi yëpp a ko bokka coalition parti bu nekk dinañ la jox sa cër si rally boobu noonu ba ñëpp dinañ ko gis suñu divide suñu indi suñ nit ñi sax ku nekk di nga am mandarga booy wane ne yow si parti bii nga jógee te loolu emut fa suñuy jox ñi nga xam ne ñooy wax tamit parti bu nekk seen leaders yi nga xam ne ñoom lañ war a jox ñu wax dinañ leen jox ñu wax te noonu lañ ko lay defee ba si grassroots level bi even tey soo ñëwee for exemple suñ dëkk yi suñ amee programme duñu wax ne NPP kese dañu ne ana APRC ana GMC ana CA ana NRP ñun ñëpp ñu ñëw together te this is how we are operating dëgg la nag in a coalition maybe ku nekk yeneen xam nga because coalition pour nga maintain ko foog ñu muñalante te muñalante boobu noonu is important te tamit soo xoolee mu ne am na lu mu wax mu ne coalition bi suñ demee ba 2026 dafa tas man mun naa laa garanti ne 2026 suñ demee ba yàlla def ñu win si la coalition bi di gën a dëgër because loolu firndeel nañ ko in 2021 lu ñu defoon mooy ne parti bu nekka foo dëgër fu sa stronghold nekka dañ la ko bàyyee yow nga contest si areas yooyu noonu ñun as NPP ñu dem support la te loolu noonu in 2026 after elections suñ demee ba elect President Adama Barrow we are going to maintain the same strength because tey ànda soo leen àndee da ngeen war a ànda si dëgga te da ngeen war a ànda si li nga xam ne mooy njëriñ réew mi te ñun suñ coalition bi ànduñ rek because dañ bugg a ànda waaye dañ ànda si dëgga ñaareel bi dañ ànda si intérêt si réew mi ba pare suñ ànda bi tam dafa tegu si respect te loolu noonu mooy suñ ambition te loolu lañ bugg a maintain si loolu lañ nekk di liggéey te foog naa ne honorable Amat NK Bah su waxee wax boobu noonu am na right pour wax ko xam nga lu tax am na right pour wax ko because kilifa la si coalition bi te suma friend wax na ko mooy ne soo xoolee tey coalition bi di nga gis ne honorable Amat NK Bah bokk na si ñi nga xam ne ñoo ko jiitee te ñoo si gën a am kàddu so obviously su waxee ne neen respectante loolu noonu daf ñu dimbale because we are heading to elections su nekkee ne am na yenn rexa yu am suñ biir ñu rectify ko léegi ñu move on balaa election bi di jot moo gën ñu bàyyi ba election mu ñu indil problème and I think that this is what we are doing loolu tax tey soo xoolee right now all the coalition parties yi ñu ngi restructure ñu ngi regroupe ñu ngi waxtaan
pour make sure ne by the time ñu wax ne time campaign jot na suñ ko approach ñun ñëpp dinañ ko approach with one voice mooy ne ñu retain président Adama Barrow at State House te loolu mooy suñ liggéey mooy suñ éene te si loolu la ñu dox te yàlla dinañu si may ndam te dinañ continuer di ànd beyond 2026 ba keroog nga xam ne président Adama Barrow taamam jeex na mu retire ñu jël keneen si coalition bi si alliance bi mu continuer liggéey bi nga xam ne foofu laa am. alright monsieur Sibi nooy jàngatee waxi Hamad Bah bi comment bi mu def social media bi ñu bari ñu ngi ko analyse ñi naan frustration la ñi naan xëy na gisul boppam ci coalition ñi naan political stratégie la rek xëy na bëgg nit ñi nekk si loolu ñoom ñu focus ci luñ nekk yow ban jàngat nga ci am ndax yow da nga gis ne am frustration la. waaw am Garmi soo ma laajtee suma xalaat ci mbir moomu dinaa kontaan trop pour war see def ay leeral yu ndaw suma own understanding xam naa ne man moom on my am suma own gis-gis dafa nekk li ñu war a laajte suñu boppam mooy statement bu mel noonu lan moo tax Amat Bah méegut ko since 2016 or 2017 wax yu ñàkkas yu mel noonu la ma def ko since jamono yi muy ko def léegi dafa delluwaat rek si déggal li Karamo analyse léegi li comment si mu jot a méeg bu laa woon ne lii raam si ñag bi la jëm te lii bax si biir yàggut du yàgg dinañ gis baxit bi because Amat Bah su waree taxaw si own kàddoom mu ne dafa bëgg a gaay respect supporters am yi du nangu kenn mu inhumanize leen moom loolu du ko jëlal anybody emut si loolu mu ñëwaat ne moom presidential ambition am du musut a change since in the 90s ba pare lan la si teg mu ne moom political ambition am du ko mortgage not even Adama Barrow lan moo tax bi mu emut si du ko mortgage rek lan moo tax mu àgga si not even Adama Barrow dafa laa woon ne statement yi mu make there are two different statements yoo xam ne benn bi point la nekk di make beneen bi mu ngi won di ruling party ne even though they are alliance any minute from now mun naa distance boppam mun naa dem def mbiri boppam yàgg naa def mbiri boppam balaa NPP so dafa laa woon rek ne Amat Bah li mu wax ñun si loolu la ñoo mun a jël ñu seega ba pare ñu seet di realities ak li nekk di xew right now even though state minister la but I can tell you for a fact NPP is not willing at this moment pour war a ruus Amat Bah but point bi mu méeg noonu ñun mi nekk si opposition bi xam nañ ne de am na loo xam ne leeragut nit ñi parce que la moo tax at yi passé defu that type of statement yàgg nañoo toroxal ay supporters am te waxu si la moo tax muy see wax léegi ñàkk nañoo jox ay liggéey supporters am yi waxu si bi ci bopp muy see wax léegi so dafa laa woon ne statement am yi there are two different statements bu nekk dafa am own firiangeem dafa des yow nag naka nga ko bëgg a gisee ku nekk ak sa own point of view but man su ma gis-gis message la nekk di seen Adama Barrow parce que even seen burfut Sukuta rally bi mu taxawee di woon government bi on naka lañ ko dee waxaatee UMC ak Talib Ahmed Bensouda patata nangam bi mu demee toog président bi dafa ñëw sofal Amat Bah wax bi mu wax noonu you get it so man li ma xam naa ko bu baax you get it joxu ko xorom joxu ko boos you get it so moo laa woon ne lii raam si ñag bi la jëm te mu ngee raam dina àgga si ñag bi du yàgga di mbiri dina leer ñoom suñ solvut seen internal issues yi dina génn si biti yàggatut sax Amat Bah warning shots la turoo noonu so ndax na Amat Bah jógee NPP am na risque si NPP dégguma la Amat Bah ma ne mu génn NPP ndax loolu risque la si NPP risque bu mag la si NRP lu mu bon am na base am na ñeneenti député te Amat Bah si boppam. so da nga foog ne député yooyu bu doon NRP kese without the tactical alliance. they will not get it ak NPP dinañ ko am. duñ ko am. ni koon ñu taxawal fa candidat te suñ fa taxawoon foofu stronghold yi Amat Bah la since jamono Yahya Jammeh dafa naan am ay député so leneen li ma bëgg nga understand fi politicien bu nekk da nga am base da nga am foo xam ne keneen mënu faa nooyee. jamono Yahya Jammeh you get it jamono Yahya Jammeh dem nañ ba mujj gi fenn rek daan am de. ñaame na dankunku bàyyi ma waay puy ma leneen lu ma see bëgg a yokkaat leneen lu ma waaw moom saa tonam dina ñëw dina leeral man su ma gis-gis laay wax ak man ni ma understandee mbir yi xam nga man du ma dee ëppa ruling party bi man du ma leen dee ëppa man li happen rek man loolu man nu ma gisee mbir yi laay waxee jagaruma neexaluma anybody ni Gambie ni toogee di ñu seetaan man su ma gis-gis loolu laay wax Gambie ni des si ñoom mi seetaan ñu jël li baax ñu bàyyi li nga xam ne is unnecessary bon man su ma gis-gis laa nekk di wax Amat Bah nekk na koo xam ne mooy Yankuba Touré Adama Barrow waaw
xeex yu Barrow dee war a def yëpp te mu bugg see feeñ moom mooy di sharpshooter moo dee taxaw moo dee waxi moo suñ dem si yàlla si dem boo bàyyi foos ñoom ñoo nekkoon mad dogs sami ñoo nekk bowkatami ñooñu la dee puus ñoom ñoo dee taxaw fu leen ne wax lu leen ne dara du leen si dee fekka dañoo wax dëgg so su demee tey ba amat ba jamono yi passé yëpp sànniwut xeer a Barrow muy ñëw ba time bi di ko def naan moom parti bi du ko mortgage to anybody not even the president himself so dafa laa woon ne am na lu nëbbu feeñagut neen xaar mais bi fii ay fan ñoom suñ ko sorted out si biir mbiri dina génn man su ma analysis laa nekk di wax de so beneen mbir bi ma see bugg a yokka mooy am na waxkat yu ne Adama Barrow du dictator Adama Barrow moo yonenti yàlla Musaa dañ ñëw pour boole nit ñi jaamal la fi indi dafa save Israel yi si comme ñun Gambien yi dafa ñëw save ñu bëri ñoom loolu lañ foog démocratie bi fi nekka yàgg na fi ñun suñ constitution bi c'est democratic constitution kenn ñëwut save Gambia secondly li ma bëgg a dictator xam nga nu moo mel dictator dafa arrest journalist dictator dafa arrest ay journalist Adama Barrow ñaata journalist la arrest na fi Moussa Sirif Haidara moo mujjee Voice Paper 2024 because bi mu ne diw lañ bëgg a indi pour mu utu NPP si saa si ñu arrest ko gis nañ fi Mamadou Justice Dabo nguuri Adama Barrow ko arrest journaliste la gis nañ fi Aliou Cissé nguuri Adama Barrow ko arrest journaliste la gis nañ fi am Sirif Konté Adama Barrow nguurama ko arrest gis nañ fi Alaaji Bora Sirif Konté waaw gis nañ fi Alaaji Bora si saawo wax rek laa wax di tooñ first lady bi ñu jëli ko toroxal ko ba pare leneen li ñu war a laajte suñu boppa gis nañ fi ay politiciens yi nga xam ne sax ma ne la mun nga koo taamee as factor koo xam ne mun nga koo taam as a journalist but mënumaa wax ndax dem na school jànga journalism or not I cannot speak on that behalf mais please bàyyi ba nga ñëw nga wax yow bàyyi ba nga ñëw nga wax li nga wax loolu des na si seetaankat yi nga wax leen na journalist la wala du journalist anyways political commentator la or what not but leneen li ma see wax mooy Moussa Sirif Haidara lan la political commentator comédien la so ndax boo nekkee journaliste waruñ la arrest fekkee da nga def loo garmi la moo tax yóbbuwul leen mayel tu la moo tax ñu bàyyi leen ñu doxee seen soxla yi bu ñaanee xoxotal la rek laay fi dictateur la dañ laa téye tiital la pour nga bul continuer di def li nga def la moo tax yóbbuwul leen mayel tu la moo tax atewuñ leen la moo tax ñu bàyyi kees bi mu dee garmi gis nañ fi ay politiciens yoo xam ne tamit arrest nañ leen ba Barrow comédiens yi sa bàyyit leen gis nañ fi naka lañ politiciens yoo xam ne sa arrest na leen ana Mamadou Sabali special advisor Mamadou Sabali toroxalu ko fi arrêté ko yóbbu ko PIU ñu tëj ko fa ay fan muy lekk mbuuroo bota di naan tii so for not being gis nañ fi Dr Ismaila Cissé information minister Barrow arrêté ko fi ma ne tran loo ko Banjul si yooyu ma ne for not being nga ne ko dictator so for di arrest ay opposition for not being a dictator mooy da nga war a nekk si réew moo xam ne doo arrest kenn doo jàpp kenn lu waay neex def not ku wax ku taxaw wax opinion am nga arrest ko loolu dictateur mooy def loolu ba si activiste yi gis neen fi Madi Jobaate kay dem sa di gaare ay pick-up bunti këram yëpp gis neen ko fi Madi Jobaate am na lu mu dajut si nguur gi gis neen fi yuut si gala yi biñ jëlee alal yi Yahya Jammeh yi pàccoo ko ñoomi neen bi yuut si génne na alal bi génne lu ñu def du dañ leen tàncal leen yóbbu leen bi nit ñi génne si saa si ñu bàyyaat leen nga ne ko gënu dictateur taxaw fii wax si télé bi ne indi na ay canon yu amee ndox bu tànga suñ génne rek dina leen ko sooti dictateur moo dee waxee noonu garmi kooku science yi dictateur yëpp daf ko wane science yi dictateur yëpp wane na ko dama xamul nag lan la gaay di xaar pour mu jël soldats yi nag ne leen dem leen tiire gis leen fi fara baabanta bi gaay yi génnee di kirib problème mu ndaw ñuy fa PIU ñaata nit lañ fa rey dictateur moo dee opératé noonu jamono yooyu kaas loo ko ay yow ba léegi maa ngi koo kaas man yàgg naa kaas du tey garmi man bi maa kaas jamono mi ngi neexoon ay man la bi ci jamono boobu maa ngee kaas maa ngee wax ne am is on done li ñu doon xeex jamono Yahya Jammeh war ko continuer waaye ngay war a use live France di shoot ay protesters dictateur rek mooy opératé noonu yaa xanaa si benn wax boo xam ne da nga ci dugg su ma sañoon comme boo ko mënee withdraw mooy fi nga waxee Dembo Baye Force comme moom nekkatul fii non dama ne ndem si yàlla si Dembo Baye Force comme nekkatul fii man disrespect ma anybody dama nekk di make just di make the clarity but li ma wax mooy my statement is my statement. Alright, that's fine. You get it? But li ma wax mooy disrespect ma anybody. Disrespect ma anybody. That's fine. Di kenn du ma jaxase ak Gambia. Disrespect ma anybody. Yow bàyyi ma waay yow. Disrespect ma anybody. Disrespect fii soo defee lu baax ñu wax ko. Soo defee kenn bu dimbale. Alright, that is fine. Dimbale man ma dem daara dem jàng xam alquran bi xam lan la diine bi wax. Moo tax ñu naan la waxuma ko waxuma Dembo Baye Force ma dog de. Bu leen ma jaxase ak àdduna. Gambien yaa ngi toog di seetaan ñi ma wax maa doog ngeen dem si vidéo bi ñu seet ma dama dof dem si yàlla si laa ko tuddee dem si yàlla la moo tax def lu baax am solo sooy politique dellu wax li nga xam ne dafay ñëw diggante yi
ni boo bés bu fi génnee ñu wax lu baax si yow. all right thank you. simple as that. thank you Mr Jah mbiru Amat Bah bi yow noo koy jàngatee Amat Bah dafa frustré political strategy la lan la lu xew NPP alayam yi dañ kontaanut lu xew daal because wax ji ñu ku ne different interpretation. In the first place bala nga mun a wax si nit lu bari nga xam borom mooy kan. am nga His Excellency Président Adama Barrow tuddee na Amat Bah ne ministre bu bokkut façon moom rek la jox title boobu waaye lana tax mu wax loolu naa la jox some synopsis history tuuti. Amat Bah dama start di ko toppa si politics in 1999 dem 2000 parce que maa ngi nekk xale politicien la boo xam ne man dama ko yaaga admire because anything lu mu gëm daf koo toppa. Amat Bah su la waxee ne fii laa bokka foofu la bokka su la waxee lii laay def loolu la moo def te dafa musa gëm li moo def maanaam comme nit nekk si dara mu discourage du Amat Bah. 1996 la form political party NRP National Reconciliation Party mu taxaw election winut mu am 5% about 5.5% of the votes moo amoon taat waaye toogut xaaraat beneen presidential cycle 1997 mu dem Upper Saloum mu taxaw député mu win and ba Amat Bah winee he was one of the most critical MPs of the APRC government. daf daan challenge government bi du leen doon may dara dafa def interviews. Election su passé mu naa ne State House. Both nationally and internationally. Come to talk about issues about Gambia. He was very vocal. You know, both in public and private. You know, APRC Amat Bah dafa bokkoon ci ku ñu jot tough time even in Parliament. That was in 97 bi mu nekkee member of Parliament. Noonu mu continuer the next election cycle was 2001. 2001 the same thing mu taxaw presidential winut waaye boobu kartaam dafa yokk mu amaat taat the same taat la amaat about 7.8%. 2022 mu delluwaat député mu winaat came back to Parliament the same lim doon def su ko yokkut wàññiwu ko so APRC gis nañ ne in Parliament Amat Bah is one person koo xam ne you know mayut APRC government jàmm bokk si lañ start di ko fexel ne kii toogoom bi foog ñu jël ko si loxo tegal sa baaraam foofu ñu continuer léegi 2002 bi mu winee dem nañ ba 2005 di waajal election waaye li happen in 2005 June si lañ formoon NAAD about 4 opposition parties ñoo ñëwoon together form NAAD and NRP dañ ci bokkoon léegi biñ defee loolu APRC government bi use loi bi ñu suuleen to the Supreme Court fa mel ni ñoom ñu ngi am parti ba pare ñu dem form beneen alliance bu ko resign nañ ci seen political party so dafa mel ni yaa ngi am sa parti nga form alliance tam yaa ngi fa so biñ leen petitionné to the Supreme Court bi dogal ne all opposition MPs dañ am to resign their seat from Parliament ñu dem by election and by election bi was conducted about 2-3 months later in September bu loolu happune si lañ isi Seni Mbye honorable Seni Mbye by election boobu Amat Bah lu siitam pour wan la APRC liñ fexe comme li mu wax ne Amat Bah comme toogoom ak yi moo tax ma ne dinaa ñëw ma leeral si mu lu siitam bi mu lu see siit bi ñu dem 2006 mu withdraw from the NAAD coalition taxawut de dafa dem mu endorse mu support UDP foofu la Amat Bah starté moo lawyer Darboe seen diggante foofu lañ bilee that smooth relation 2006 boobu la starté bi mu demee endorse UDP in 2006 boobu Amat Bah taxawut after 2006 election bi 2007 si lañ demaat parliamentary mu demaat tarayaat pour siitam bi Seni Mbye dooraat ko APRC fekk sampanande daam Amat Bah si la géej parliament amoon na doole waaye moom bu APRC gisee ne kii pare nañ pour génne ko dañ génne Amat Bah from parliament dematul then mu ñëwaat in after the 2007 election 2011
mu ñëwaat on the NRP ticket mu taxawaat election election boobu tam Amat Bah moo amaat taat besides Jammeh nga am di main opposition UDP Amat Bah moo dee am taat election yu mu dee contest boobu percentage am yokku to about 11%. ak margin bu ndaw nag. to about 11%. léegi xoolal fi mu dooree 5.5%. yokku na to 7.8%. mu yokkuwaat to 11%. moo tax ma ne la Amat Bah dafa góom li moo def man bi ma xam Amat Bah mu ngi woon si hotel industry bi man suma yaay Kombo bi Novotel foofu la doon liggéey fekk maa ngi nekk xale su ma wàccaan school dama fa daan dem ba su maire bi wàccee ma ànd see moom ñib si foofu laa xamee woon Amat Bah parce que dama ko mus a gis mu taxaw di adresse ay nit ni mu doon waxee ma ne kii is very vocal mu làkka fa angale yoo xam ne lu seddaloon suma xol la man loolu bokkoon na si lu tax ma startoon di toppa honorable Amat Bah politique am ba fu mu toll so moo tax last bi moo taxaw mooy 2011 NRP ticket la taxawaat bi mu taxawee winoon waaye 2012 boobu di same year dematut laay mu toppa di parliamentary seat because xam na ne su dematee sa APRC moom si su nañ foofu lu tax ma ne la ku bokkut façon la ci politique am lim daan def te néew na ay parti leader yu ko def su taxawee présidentiel su luusee rek daf dee dem taxaw pour parliament mu dem dugga parliament loolu ñi ko daan def fi Halifa Sallah ngay mun a compter mais bi Sidia Oje Jallow waaye Amat Bah mooy ki ko gën a def saa yu taxawee président su winut rek dafa dem parliament mu dem dugga parliament tey xoolal most of these party leaders yi ñu am most of them xalaatuñ ko sax pour ne dañoo dem taxaw parliamentary ñu dem parliament lim laa jox mooy grassroots bi sa base bi da nga ko dee mun a maintain nga continuer sa politique wait for the next election cycle so Amat Bah ku ko xeeb ci politique xamuloo fan la dooree lan la def he is a tactician in politics daf ci yàgga du tey te lu bari su ko poussé gis nga lim daan taxaw parliamentary moo tax tey ba ñeneenti député yi mu am daf ko liggéey démba balaa tey lu yàgga la because moom ci boppam as the head of the party du daan bàyyi grassroots politics te ba tey Amat Bah grassroots politics la gën a focus moo tax bàyyil xel su amee congrès yenn rally ak meeting yi ngay def yëpp fu mu ko dee yóbbu mooy rural Gambia fana moo dem dajale nit ñi wax ak ñoom mu maintain pace am lim wax nag dañ wax ne wax neex na waaye dégg ko moo daaxa lim wax man soo ma laajee ndax war na koo wax dama laa wax waaw am xew-xew am na politique la ay nit ay parti dañ dee bokka di def dara foog mu am ñoo xam ne dañoo nekk di hundu xatal ñeneen loolu parti yu bari dunda nañ ko du ne comme NPP la as a parti au président bi la waaye dafa am ay nit yoo xam ne noonu lañ mel te loolu yàgg na faa nekk Amat Bah loolu la nekk di adresse moo tax leeral na digganteem ak président bi en dafa wane moom jaar-jaaram kañ la commencé lan mooy taxawaayam moo tax ma ne la lum góom rek góom na ko te su songee dara du si dee dellu gannaaw Amat Bah nii la musa mel waaye his loyalty to président Barrow ku ko question rek kon yow xamuloo kan mooy Amat Bah yaaguloo ko follow o understand loo politique am leeral na ko as far as Barrow mooy président and alliance bi mu ngee doo musa gis Amat Bah mu dem contrary to président Barrow loo ko santu lum la defarul rek yow yaa ko santu waaye anything loo ko santa mission boo ko jox assignment homework loo ko delegate he will execute it to the fullest ñoo jox la full report ba pare taxaw xaar lan ngay wan next moo tax Barrow mu ne la ministre bu bokkul façon mooy Amat Bah so man waxam bi bu mu yëngal kenn gisuma dara lu moo seeg si alliance bi waaye signal la ne within the alliance war nañoo find out Amat Bah li moo jéem a point lan la ñu dem lijjante ko ñu soot ko aaw ndax Amat Bah rek la déedéet am na ñeneen ñu moo affect waaye moom dafa génn a wax lu mu bugg a wax this is Amat Bah so dama foog ne lii internally war nañoo seet wadaa di issues ñu jéem koo saafara monsieur Ceesay président bi mu ne mu compare Brufut comme Dubai bon ndax président bi li mu bëgg a wax dëgg opposition bi wala Gambien si gis nañ ko comme gis nañ ñu bari ñu ngi koy jël like def ko loo xam ne something funny wala sax ñu ngi koy usee fu ne ndax président bi moom nekkul léegi mu ngi bi ko am na ku analyse ne benn ku ma gis ne président bi dafay ñëw wax benn wax bàyyee ko opposition bi nekk ci ñoom am ñu ko doon compare sax comme Donald Trump ne Trump dafay ñëw wax dara bàyyi gars yi nekk ci moom mu nekk si lu mu nekk ndax tamit di opposition are not mistaken like di topp président Barrow si loolu wala da nga foog ne xëy na dafa wax lu mu wax rek daf lu mu gëm la comme dat comment ndax jaroon na lim jur ni yëpp nit ñi concentré si nekk si moom mu nekk si yeneen
Yes, comme lu gën a important kaddu président dafa am doole torop because soo xoolee président he command the state or the country and then we should all know that he is the commander in chief. Maybe at Gambian context, or maybe in the Gambia, not a lot of people who travel to Dubai, and then we just see it on internet and so on. So maybe the night view, the religious night view of that turntable and sort of, you know, they go compared with Dubai night view. So, but I'm a night view. I lambang I some tall story building. So, and in that area, I mean, just then the Parliamentary house, and other buildings, so you can have at least similar night view sort of. But if it is daytime view, when it's daytime, you view that place and then you view that of Dubai, you will see the difference. So, like he just says that at least the place is a little bit transformed. Because over there, the way the road was, and then now it is different. At least that time, the road was not that much motorable. Even Soviet Talimung Fawan, that was Jammeh's government. That was a tar road sort of, and a lot issue. And even that tar road was not that much extended. At least and then there are issues there. We'll fix that road. But now let's look at the roads, where the roads have all the furnitures. Because so is Samba Tali, it does not mean that Samba Tali ngabai konon. At least Tali have certain requirements. You have to have at least zebra crossing the nega because Fofu is within a community. And I'm for speed bumps. Whether they have a proper street lights. I saw the street lights there. But certain sign roads, I don't see those in there. Certain marks that's supposed to be on a road within a community, but I don't see them there. And then whether the road have a proper drains. But when drain buma for just sutawe for it become another thing. I'm going to tell you that we don't build for only dry season, but rainy season is very important because if you so sabbe okay, tali with daytime maybe dry season you then go enjoy. But rainy season, the road is not motorable. I think it does not make sense. So, but comparing Brufut, Talibi, and Dubai, I think those are just mere statements. And then I think the oppositions should take it as a form of a joke, and then we move on. So, but the most important thing, Gambia have so many pressing issues that we should talk about. Than only concentrate on Burfu, Dubai, or Sukuda, Johannesburg. Today I saw my brother and my lecturer, Dr. Ceesay. They were asking him whether you came from Dubai. He is saying that no, he came from Singapore. All those things are jokes. Yeah. All right. Yeah, just quickly because time is time, but yeah, I think Councillor Ceesay Lungwa low light in literature we call it as hyperbole. Yeah. So when the president was excited, and not only president we excited because Monte is from the south, Fofula Jare, OIC road we ma branch off to Sukuta traffic light. The so whole area bobu hamna fa bu bala tali di fa am because there was a time mangi ame on taxi suma wache ligay suma ame jot comme Saturday Sundays dama de dem taxi suma moto la waye dama ko dey use as taxi during weekends amna kuma hire one town trip ma dem Burfoot waye de bo nonu mujé bi mana ko hulo bu metti lañ hulo because suma dinamo bi buma ñipsé dafa yaaw completely because pa yu nekkon fofu ak ndox bi naka la daan mel time in nawet was just crazy tay su nekké ne yalla def na ci nguri president Adama Barrow ñu am yoon yo xamné amna proper maybe council bay wudo hel amna proper drainage system because nawet bu passé fekk yoon bang fa won amna ay maybe time bobu amna sign zebra crossing you were not there waye legi so fa démé amna ay zebra crossing so amna ay speed bumps yoy yeb legi amna ci yoon yoy nonu amna tamit ay street lights yo xamné tay
su guddee foofu yëpp daf lay leer nit ñi dañ dee kontaan and I think ne these are social projects yoo xam ne nit ñi ñu ngi siy gis seen boppa because definitely there was a time pour nga dem Burfoot dem ay Wuling ay how to call it Banyaka dem noonu areas boobu noonu was just difficult even jamono jooju noonu am na time nawet yow soo amee moto da ngaa ñëw ba si yoon bi nga park somewhere nga dugga si lii naka gële-gële because am na areas yoo xam ne foofu it was practically impossible sax pour moto bu ndaw dem fa gële-gële rek ñoo dee mun a dem foofu noonu te man experience naa ko because dem naa fa ay yoon si jamono yooyu noonu te dugga naa si moto yooyu noonu ak coono boo dee daj tey su nekkee ne loolu yëpp nguur gi ñëw na change ko ba tey soo duggee Burfoot fu la neex nga koo duggee fu la neex nga koo jaaree fu la neex nga koo génnee so obviously su nekkee ne sa nguur réalise na loolu obviously tey soo demee foofu noonu nga gis loolu sa xol dina seeda te dama foog ne tamit it's normal nit suy you aim high mooy ne sooy compare sa boppa even tey man mi su ma compare suma boppa foog naa ne damaa seet ñu ma jiitu ma compare suma boppa ak ñooñu waaye du ma seet ñoo xam ne suma gannaaw lañ nekk ma jéem a compare suma boppa ak ñooñu I think ne loolu is part of life ku nekk nga gis loo xam ne yokkute la nga compare ko ak dëkk yoo xam ne ñoo la raw dafa soo sa ambition rek waaye comme Councilor nu mu ko waxee it's just a joke dañ ko jëlee as a joke boo xam ne is positive ñu move on thank you Mr. Sibi just quickly nooy jàngatee bi yow ban gis-gis nga ci am comme Gambie nii gis-gis bi ñu ci am rek ne président bi ay reerama neex rek keroog comme ni ko gars yi defee TikTok gars yi téye seen passeport seen baag yi dem si roundabout bi dama dee scroll sax dama dee répété si suuf ma ne non Gambie dëkk bu neex la président bi sax léeg-léeg daf di entertain Gambien si so it's good anyways leneen li tamit mooy xam nga wax na yoon yu baax yi gis nga ñu ne la xaj ak lu mu mun a doon xaj da nga koy nangul ne am buñam yi weex nañ du dégg waaye si route bi moo wax nii yëpp Yahya Jammeh ko fi indi woon previous président bu ñu fàttee loolu moom bay ma àggali government continuation la moom moo ñëw tombé implementation bi ak ubbi yoon yi waaye si bi moo bañ seen nguur gi bañu ma seen nguur de bañ seen nguur dégg lay wax Gambien yi OIC bi du projet boo xam ne nguuri Adama Barrow moo ko indi continuité la rek comme Yahya Jammeh ni mu fi fekkee airport beeg yeneen yi tay mi jox mu continue man moom gars ma dee bay ma wax yaa ngi am jasal suma left yaa ngi am cam suma right li ma wax mooy oui ma non ay karamo do war karamo mooy loolu waaye gars yi moom kii yaa ngi play left kii yaa ngi play right li ma wax mooy Garmi dañu war a sant Jammeh gërëm ko si développement yi mu fi jot a bàyyi tey gars yi MPP yaa ngi ko pukkaro OIC bi yëpp Yahya Jammeh ko fi indi ñoom ribon bi lañ ñëw rek dog samp secrétariat soo waxee rek dina la OIC nañ ma limal benn projet bu fi Barrow indi since 2018 to date dañ ma ko wax su passé fii de route yi moo defar taw bi ñoo raxas ko xoolal sa yoon bi rek sooy ñëw kañ lañ ko defaroon ak léegi waaye léegi nag soo leneen lu ma wax mooy hangal ak moom suñu yoon la di yàgga bay ma àggal booy bay ba ma àggali di wax ne rek is important moom su waree toog tey di bugg a compare Gambia foog naa ne yoon boobu nag autoroute jam ñaajo la gën a nuroo ni ki Dubai suñu waree wax dëgg rek but dafa wane rek ne président bi dafa kontaan rek xam nga rek bugg a ne waa Gambia mun nañ ko compare ak Dubai ak yooyu lampay leer nañ yoon yi yaatu nañ waaw loolu la rek man gëm naa ne kontante bu ëpp la rek waaw moo indi loolu bon nekko ne loo xam ne opposition bi ñu ngi si focus nekko ne loo xam ne opposition si su passé toog ne déggu leen seen waaje mu ne tay Dubai lañ fi am nit ñi kafree su passé loolu amul la benn effet bu mu make on the opposition because opposition bi ñu ngi focus on naka la ñoo regroupé pour make sure ne December 2026 ñu am président bu ees jërëjëf. all right monsieur Dia. wax bi man ñu bari seetaan naa ko TikTok laa ko njëkk a gisee am na fiw ñoo xam ne call nañ ma dégg nga lu président bi wax ma ne loolu lan la ne lu wax si Burfoot about Dubai man benn question laa nekk di laajte ba tey amagut kenn ku ko answer lan lañ ko laaj ba mu tontu loolu nobody can tell me still vidéo bi luñ dog muy wër rek that's what people see waaye lan lañ laaj His Excellency président Adama Barrow ba mu tontu loolu
loolu man li ma si jàngee mooy ne PR teamam dañ war a yokk seen effort en gisuma kenn ci ñoom ku génn tam leeral fu waxtaan bi commencé ak lu tax mu tontu loolu am not hearing it waxuma ne nekkuñ di liggéey de waa issue yu mel nii moom sa warut a génnaat di ko tontu war ngaa am kuy génna mu leeral bunta boobu wane ne lii ak lii moo tax waaye going back to lu ñoo wax Brufut ñun ñëpp yàgg nañ xam nu mel en Brufut dafa rëy man bu ñu waxee sax dama ne ban side of Brufut la moo wax loolu tam laajte naa ko ñeneen ñu ne foog naa fu yoon bu ees bi nekka ñeneen ñu ne Brufut Heights so which is which su fekkee Brufut Heights man yàgg naa faa dem surtout taf keram dama daan dem keram ñoom mi nekk si front bi foofu lii woon challenge bi mooy yoon Brufut Heights ñu fa dëkka liñ sampa soo fa defee yoon def fa lampa no ku fa dugga di nga yéemu because modern structures lañ fa sampa yu ees la compared to tey soo demee ay Fajara pipeline yooyu sampa yu yaaga la plan yooyu dafa yaaga compared to tey and inside the town of Brufut su dee foofu ngay wax tam challenges yu fa nekkoon suñ ko bëggoon a compter du jee man politique ak football daf ma yóbbu place yu bari Gambia fii loo xam ne war naa ko waaye ñoom ñu fa dëkka appreciate nañ ko man gis naa vidéo xam ne bi mu demee ibi yoon dégg naa ñooñu lu ñu wax ñeena ñi mairie seen boppa wane ne suñ demaan jaayi ba ñëw duñ am moto bu leen yóbbu surtout taami nawet dañoo enu seen paan yi noonu la ñoo doxee ba seen kër yi waaye ñooñu tey ñu ngi laan ne in minutes da ngaa dugga moto mu yóbbu la so it's a big improvement ba pare lim làkkatam English la am nga just like soo demee xool si English lim mean waxut ne Brufut is like Dubai dafa ne just like Dubai dafa am difference loolu lecture boppam la waaye ñoo xam ne seen xam màcc na ci anglais they can tell you the difference and ñu bari duñ gis ne loolu problème mu ngi ci ngoog balaa may tëj rek di nuyu sama comments yi ñuy seetaan tey ku si mel ni Ummi Sonko mu ngi seetaanee ba England ML Kujabi hello yow tamit ñu ngi lay nuyu Yero Kande yow tamit ñu ngi lay nuyu Yero Kande Amat Njais good evening Gambia rek mashallah ñoom Gambia rek yow tamit ñu ngi lay nuyu bu baax Muhammad Dramé Wali Junior yes Flexman Yankuba Kamara Gambia right now mi ngoog nuyu naa leen yéen ñëpp daanaka ñu ma tëb ak na Jaañ Ngom something like that Aram TV yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm si ni follow bi ñu ma tudd tamit ngeen jégal ma Facebook tamit ñu fa nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di gërëm ñëpp Mr Ceesay thank you so much for coming ko appreciate nañ ko trop despite the short notice but you made it kontaan nañ trop pour am la xam naa inshallah the conversation will continue inshallah thank you so much bu fekkee am nga rek looy tàggatoo ma jos moom gentleman la di mu toog fi moom jàmbaar la so man maa nekkul gentleman non moom kay gars dañ ma rek sànni non moom war na nekk opposition sax moom ci rule party la war a nekk for the invitation I'm a fan of this program I do watch it to be honest with you thank you and then right now based on the political climate in the country man lu ma ñaan waa Gambia ni buñ gis ni like kii parti bi la nekk kii parti bi ñu nekk noonu let us not be bitter what we are all thinking of or what we are all fighting for is for a better Gambia. Let's just see we come with a solution. The reason why I'm advocating for this term limit because I made 2-term limit. This issue of corruption will be at least be minimal sort of because so figure you are a president, you have only 10 years. So that 10 years you will be very careful. It's either you do development or you will try to do a strict control. But so many leakages will be addressed because after at your term another president is coming. So you will not be give a hand over a bad economy or a broken economy to that particular president. So those are my key things. And then the other one is waste management and then waste collection. And then it's a national thing. And then I hope Dr. Baji and he have to engage the president about this. Waste management, we should not use politics on it. It's a national thing. And then right now, if Bakwere Dome site got burned, even the airport will suffer because no flight will land at the airport. So it's a national thing.
and then we hope government will support us in some of our initiatives to see how best to close down the Bakode Dome site. And then I'm thanking the Lord Mayor. I hope 2026 Gambians, most especially the youth and women, they will vote in Talib Ahmed Bensouda to be the president of the Republic of the Gambia, and then he will be able to introduce a new constitution that will take us to the Third Republic. Thank you. Thank you so much, Mr. Karamo Ceesay. Thank you, my panelists, Durija Tabaski CV Chang and Abdoulaye Cham. Next week, inshallah, Nyauru will be back. We do Ahmad Benen guest. Di bëgg tamit suñ panélistes yeneen yëpp ñoom ñëpp inshallah ku ci nekk dinañ ñëw comme niñ ko doon defee rek si 2025 bi 2026 bi tamit nothing has changed just rek xanaa doxalin bi because bëgg nañ 2025 bu ñu defee lii 2026 ñu def lu ko raw inshallah di leen gërëm yéen ñëpp fépp foo xam ne yéen a ngi ñu fa doon seetaanee rek ci Gambia abroad lépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu tamit ñi ne Gambien si nekk Turkey nga xam ne foofu noonu ñoom right now ñu ngi si 3 p.m. so ñu ngi leen di 3 a.m. sorry ñu ngi leen di mastawu bu baax a baax ak ñeneen di gërëm ñëpp bu baax dig leen daje àllarba bële bu ci yàlla andee bokk yi jërë ngeen jëf.